Hare Krishna, we welcome all the devotees for the ongoing Bhakti Shastri class, Unit 5. So we are almost at the end of the nectar of instruction. Start the class with Mangalacharan. Om Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Sri Chaitanya Mano Krishna Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Tadamaya Tadati Shabada Vandeham Sri Guru Sri Jutapadakamba Sri Guru Vatsya Sri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathan Tan Shri Shadaitam Sabudutam Purijanam Shahitam Krishna Chaitanya Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesho Shunnavadi Vatsya Panchakalpatar Ascha Vipashantu Puri Vacha Padutana Pavanebho Vaishnav Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Bhakti Vachara Prabhu Bhakti Bande Sri Guru. Hare Krishna. So we will now start verse 9. So I think everyone has got the question bank. Question bank is clear now for network of instruction. I will share similarly the ISKCON also. I think for Bengali and Hindi, I would like to request the devotees to check the spellings, because as I have converted into AI, so it may be there might be some spelling mistake. But I think I have gone through overall once, but it seems it's okay. So just go through, and if you find any network, am I not audible? পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো, হরে কৃষ্ণ। আমি জানি না বাকিরা বলতে পারে আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শালিনী মাতাজি বা জয় মাতা মা প্রভু, শুভঙ্কর প্রভু। আমি তো শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে সদরু মাতাজি আপনি একবার বেরিয়ে গিয়ে ঢুকুন, অনেক সময় রিসেট হয়ে যায়, বেরিয়ে গিয়ে ঢুকুন। ওকে, তো I was talking about the question bank. So please go through the question bank, and if you find any spelling mistake, please correct it or let me know. So questions will come from the question bank that I have shared. So now, let us first once again see the progression. Can anyone say from where we started our nectar of instruction? From verse 1 was related to what? Anyone would like to share? Verse 1. Can anyone remember what is the progression of control of the urges? Control of the urges.
And then parts 2, control of the urges. Actually, this is related to what? This understanding is related to what? Control of the urges to pursue first class devotional service. Yes, that means this is the stepping stone for the pure devotional service. Yes. And then so these were like some restrictions, some things which we should avoid. Okay. Pratikullasya Bharjanam. We came to know what things we need to avoid for cultivating Sharanagati. Okay. So that was actually the Shraddha part. We were entering into the Shraddha part in one sense. So Shraddha means to develop the Shraddha, we should do something and we should not do something. So that was related to verse 1, 2, and 3. Verse 1 was like what we should not do. And if we should do, what will happen? We will do something, some other 6 things which will destroy our bhakti. That means which will destroy the Shraddha of our bhakti. Bhakti has not yet started. Bhakti, the prerequisite for bhakti we were discussing. What we should do, what we should not do, so that our bhakti should not get destroyed. And then we understood what we should do so that bhakti can flourish. So that was related to the Shraddha 1.3. 1 to 3, 1, 2, 3 verse was related to Shraddha. And then verse 4 was related to what? Verse 4 is related to? 6 প্রকার প্রীতি বিনিময়। That means Sadhu Sangha among the devotees. So that was association. First Shraddha, then Sadhu Sangha. Then verse, not only verse 4, verse 4, 5, and 6. These 3 verses are related to Sadhu Sangha. First 4 is about the core activities that we should do in the Sadhu Sangha. And then verse 5 was about the consideration with whom, how we should behave. Okay. And verse 5 was giving the consideration that how we should behave with Uttamadhikari, Kanishthadhikari, Madhyamadhikari. Verse 6 was what we should not do, because and verse 5 was giving an indication that we should take full shelter. We should do service to Sushrushaya for the Uttamadhikaris. Verse 6 was safeguarding us that what offenses we should not do while serving the Uttamadhikari. So that was all related to verse 4, 5, 6 was about Sadhu Sangha. So Shraddha, Sadhu Sangha. And then verse 7 was related to what? হরিনাম জপ। Yes, that is what? That is actually Bhajana Kriya. Harinam is Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Anartha Nivritti, and then Nishtha, then Ruchi. All four things cover in verse 7. And then verse 8 is related to about the stage of the Ashakti. A person who has come to the stage of Ashakti, what he is doing, he is transiting from Vaidhi Sadhana Bhakti to Vaidhi Raganuga Bhakti. Okay. So that transition we discuss. যে আমরা কিভাবে বৈধি সাধনা ভক্তি থেকে রাগানুগা ভক্তিতে যাচ্ছি। Then now this verse 9, 10, 11 is about bhava and prema. So that is the culmination of our entire journey from Shraddha to prema, Krishna prema. So let us see the verse. বৈকুণ্ঠজনিত পরা মধুপুরী তত্রাপরি রাস উৎসবা বৃন্দাবনম উদারপানি রমনা তত্রাপি গোবর্ধনা রাধা কুণ্ডম বিহাপি গোকুলপতে
প্রেমামৃত আপ্লুতাবনা কুর্যাতস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাম বিবেকিনকঃ। Can anyone read the translation? Hare Krishna. Translation. The holy place known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha, the transcendental world, because the Lord appeared there. Superior to Mathura Puri is the transcendental forest of Vrindavan because of Krishna's Rasulila pastimes, and superior to the forest of Vrindavan is Govardhan Hill, for it was raised by the divine hand of Sri Krishna and was the site of his various loving pastimes. And above all, the super excellent Sri Radhakunda stands supreme, for it is overflooded with the am- ambrosial nectarian prema of the Lord of Gokula, Sri Krishna, where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radhakunda, which is situated at the foot of Govardhan Hill. Yes, thank you. So now, what does it mean? It means that here we are finding the hierarchy of spiritual places. Okay. So here Rupa Goswami is writing a very interesting thing. Normally we know what spiritual world is better than material world. But here Rupa Goswami is writing that this Vaikuntha, beyond better than Vaikuntha is Mathura. Why it is so? Mathurapuri is a place in, in in our material world. How a place in the material world can be better than the spiritual place? Can anyone say something on this? Prabhu, like when we are saying that Mathura is in material place, like I have heard it is like currently it is manifested in front of our eyes like prakata, and then it is aprakata, it is not manifested, but like it is never in the material world. So that is what I've heard, Prabhu. So how do Uh, we understand this statement, Prabhu, when we are hearing now that Mathura is in material world? Mathura in material world means, ভগবান yes. নিজেই এখানে Hmm. ভগবান Continue. নিজে এখানে প্রকট হয়েছিলেন এবং তার লীলাগুলি করেছিলেন সেই জন্য কি Yes, yeah, one point. Anything else? That is also one point. Yes. প্রশ্নটা কি বললেন একটু আরেকবার বলবেন? প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত শুনে থাকি যে আধ্যাত্মিক জগৎ জড় জগতের থেকে উন্নত জায়গা, ভালো জায়গা। আধ্যাত্মিক জগতে জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি নেই। জড় জগতে জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি আছে, এটা অনিত্য, এখানে কষ্ট আছে। কিন্তু এখানে পার্টিকুলারলি প্রভু গোস্বামী বলছেন যে মথুরাপুরী বৈকুণ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ জায়গা। এটা কেন বলছে? আচ্ছা, তো কারণ বৈকুণ্ঠ একজন ওয়ান বাই ওয়ান বলুন। হ্যাঁ, তো কারণ ভগবান এখানে লীলা করেছেন, বিশেষ লীলা আমরা শ্রবণ করেছি ছোট থেকেই যে মথুরাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। ভগবান তো বৈকুণ্ঠ তো লীলা করছে। বৈকুণ্ঠতে তো ভগবানের চতুর্ভুজধারী যে নারায়ণ রয়েছে, ভগবানেরই রূপ, কিন্তু কিন্তু ভগবানের প্রকৃত যে রূপ সেটা হচ্ছে যে ভগবানের দ্বিভুজ মুরলীধারী রূপ। সেই দ্বিভুজ রূপে এসেছেন মথুরাতেই আবির্ভাবে, সেই লীলাটা হয়েছে, সেই জন্য হতে পারে। বৈকুণ্ঠে
বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য ভাবে ভগবানকে আমরা পেতে পারি, ঐশ্বর্য ভাব রয়েছে, কিন্তু এখানে ভগবান প্রেম ভাবে আমরা পেতে পারি। ভাব বা যে প্রেম ভক্তি বা ভালোবাসার যে সম্পর্কটা, সেটা আমরা এই মথুরা বৃন্দাবনে দেখছি। সখাদের সাথে বা গোপীদের সাথে বা যশোদা মায়ের সাথে ভগবানের যে সম্পর্কটা, যেটা আমরা বৈরী ভক্তির উপরেও তো রাগানো যে ভক্ত, হ্যাঁ, যারা রাগাত্মিকা যেটা আমরা পড়েছিলাম, ওটা তো তাদেরকে অনুসরণ করেই। তাহলে ভাব বা প্রেমের স্তর তো সব থেকে উচ্চ, মানে একদম হায়েস্ট স্তর। আসক্তিরও ওপরে আসছে ভাব বা প্রেমের স্তরটা। তো সেটা আমার মনে হয় মথুরা বা বৃন্দাবনে ভগবান যেভাবে গোপ বালক রূপে লীলা করেছেন, যেভাবে উনি গোলক বৃন্দাবনে থাকেন, সেই রূপটা আমরা এখানে পেতে পারি বলে এটা অন্য জায়গা থেকে, স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড এর থেকে বেটার। দ্যাটস ভেরি গুড অ্যান্সার। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, যে এখানে চিন্ময় জগতে, হ্যাঁ, যেটা রাজীব প্রভু বললেন সেটাও ঠিক, যে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ ভেরি স্পেশাল প্লেস, মথুরাপুরী, যেখানে ভগবান আবির্ভূত হচ্ছে, ভগবানেরই আবির্ভাব লীলা। আমরা আর কিছুদিনের মধ্যেই বলরাম পূর্ণিমা, তারপরে জন্মাষ্টমী পালন করব। তো এই যে জন্মাষ্টমী উৎসব, এই জন্মাষ্টমী উৎসব সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই না গোলক বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠতে কোথাও নেই ভগবানেরই আবির্ভাব। কারণ সেখানে ভগবান সর্বদা বিরাজমান, সেখানে ভগবান আলাদা করে নতুন করে আবির্ভূত হওয়ার কিছু নেই, নিত্য বিরাজমান। কিন্তু এখানে ভগবান আবির্ভূত হচ্ছে, যেটা আপনারা সবাই বললেন, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে, বৈকুণ্ঠতে ভগবানের সঙ্গে বাৎসল্য রসের কোনো আদান প্রদানের সুযোগ নেই, যেটা এখানে আছে, যেটা মাতাজি পরে বললেন। তো দিস আর দ্য টু রিজন, যেই কারণে মথুরাপুরীকে বৈকুণ্ঠ থেকেও উন্নত বলা হয়। যেখানে বৈকুণ্ঠ বলতে পার্টিকুলারলি যেটা সদরুয়া মাতাজি বলছিলেন, যে চতুর্ভুজ নারায়ণ, যেখানে ঐশ্বর্য ভাবে, মূলত ঐশ্বর্য। বৈকুণ্ঠে কটা রস আছে, কি কি রস আছে কেউ বলতে পারবে? কি কি রসে ভগবানের সঙ্গে ভক্তদের আদান প্রদান হয় বৈকুণ্ঠ? বৈকুণ্ঠতে ভগবানের সঙ্গে আড়াইটা রসে, 2.5 রসা ইজ দেয়ার। ফার্স্ট ইজ শান্তরস, দেন দাসরস, and then গৌরব সক্ষরস. গৌরব সক্ষরস means not the সক্ষরস of madhurya সক্ষরস like Madhumangal and Sudama, Sridama, not like that. It is a গৌরব সক্ষরস. গৌরব সক্ষরস means গৌরব, প্রভু একবার বলুন, কি বললেন? গৌরব, গৌরব সক্ষরস. গৌরব means awe and reverence, যেখানে awe and reverence আছে। যেরকম আমরা দেখতে পাই রামচন্দ্র সঙ্গে হনুমানের যে সব, সেখানে দাসরস, প্রধান দাসরস, কিন্তু খুব রেয়ারলি রামচন্দ্র হনুমানকে আলিঙ্গন করছে, রেয়ারলি, ভেরি রেয়ারলি। আদারওয়াইজ ইট ইজ এ, কখনো কখনো যখন লঙ্কায় মানে অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন, তখন হনুমান বলছেন আমার সঙ্গে একই পাতায় বসে প্রসাদ পাও। সেই ফার্স্ট টাইমটা আশা করি আপনারা সকলে জানেন, যে কলা পাতা নিয়ে আসা হয়েছিল। কলা পাতাতে হনুমানকে রামচন্দ্র বলছে, সবাইকে পাতা ডিস্ট্রিবিউট করেছে, পাতা ডিস্ট্রিবিউট করার পরে দেখছে যে আর পাতা নেই। তখন রামচন্দ্র বলছে যে, হনুমানকে বলছে তুমি এখানেই বসে পড়ো। তখন হনুমান ইতস্তত করছে, হেজিটেট ফিল করছে যে একই পাতায় কি করে আমি প্রসাদ পাবো। তখন রামচন্দ্র ওই কলা পাতার মাঝখানে একটা দাগ কেটে দিয়েছে। সেই দিন থেকে কলা পাতায় এরকম মাঝখানে দাগ আছে, তার আগে কলা পাতায় দাগ ছিল না। এটা শুনেছেন আপনারা? আমি এটা কোনো একটা না, না শুনিনি কোনো। শুনিনি কখনো। তো এটা রামচন্দ্র এরকম দাগ কেটে দিয়েছিলেন, তখন থেকে এটা আছে। আর কাঠবিড়ালির কথাটা তো জানেন নিশ্চয়ই, কাঠবিড়ালি জানেন তো, ইন্ডিয়ান কাঠবিড়ালি স্পেশালিটিটা। এই যে ভগবান পিঠে কাঠবিড়ালি, হাত বুলিয়ে দিয়েছিল রামচন্দ্র। হ্যাঁ, আর ওই যে দাগ ওই আরেকবার বলুন। আঙুলের দাগ রামচন্দ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ওইটা ওইটাও একটা মানে ওটা একটা লীলা করেছিলেন রামচন্দ্র। ওই জন্য ইন্ডিয়ান কাঠবিড়ালিতে এই দাগটা থাকে, অন্য দেশের কাঠবিড়ালিতে কিন্তু এই দাগটা নেই। ঠিক তো আছে? এটা একটু বলবেন?
এটা হচ্ছে ওই জাস্ট লীলা করেছিলেন ভগবান যখন ওই সেতু বন্ধন করছেন, তখন কাঠবিড়ালিও পাথর নুড়ি ফেলছিল। তা হনুমান এসে কাঠবিড়ালিকে বলছে, "এই, তুমি তোমার এই ছোট ছোট পাথর নুড়িতে কিছু হবে না, আমি বড় বড় বোল্ডার ফেলছি, আমার বোল্ডার ফেলতে অসুবিধা হচ্ছে, তোমার পায়ে চাপা পড়ে যাবে ফট করে।" তখন ওকে এরকম ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তখন পেছন থেকে রামচন্দ্র এসে হনুমানকে দাঁড়িয়েছে, বলতে, দেখো তুমি তোমার হনুমান হয়ে তুমি তোমার কাজ করছো, ও কাঠবিড়ালি কাজ করছে, দুজনের সেবাই আমার কাছে একই। তুমি মনে করো না যদি বড় বড় বোল্ডার ফেলছো মানে তুমি বড় ভক্ত, আর ও ছোট ছোট ফেলছে বলে ও ছোট ভক্ত না। আমার কাছে দুজনেরই সেবা মনোভাব একই রকম সেবা করে। যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ সেবা করতে চাইছে, তো ওকে ওর মতন সেবা করতে দাও, তুমি তোমার মতন সেবা। তখন হনুমান তখন কাঠবিড়ালিকে কোলে নিয়ে রামচন্দ্র তাকে স্নেহ করে তাকে তার গায়ে হাত বুলিয়েছিল, সেই হাত বোলানোতে সেই কাঠবিড়ালির গায়ে দাগ চলে আসে, সেই দাগটা রয়ে যায়, এটা বলা হয়। আর এটা আমরা ভক্তরা বিশ্বাস করতে পারি, বাইরের একটু লোকজন বললে বললে এটা কোনো গল্প না, কিন্তু ভগবানের লীলা প্রতি যাদের শ্রদ্ধা আছে সেই শ্রদ্ধা থেকে আমরা বিশ্বাস করি। তো এটা হচ্ছে ভগবানের লীলা, যে ভগবান আমাদেরকে এবার এই যে ভগবানের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে এই প্রসঙ্গে আমি বলছিলাম 2.5 রসা, তার বেশি ওখানে রসার সুযোগ নেই। এবং মথুরাতে তার থেকে বেশি এখানে বাৎসল্য রসের সুযোগ আছে মথুরাতে। তো এরপরে আমরা এখানে সেইভাবে রসের তারতম্যের ভিত্তিতে এই স্থানগুলির এই স্থানগুলির হায়ারার্কি, দ্য স্পিরিচুয়াল লেস, এভরিথিং ইজ স্পিরিচুয়াল প্লেস। Sometimes we refer Vaikuntha as a whole, it is Vaikuntha. Any spiritual world is a Vaikuntha, transcendental world is a Vaikuntha. But specifically, the Vaikuntha means where Lord Narayan is present with his full opulence. Like Srila Prabhupada has given the example, like when Krishna is in office, official protocol is maintained by, everything is very particular. Everyone is dealing with someone like in the office, a person with other colleague maintaining a protocol. But in home, it is not like that. Like I have heard like Bhakti Purushottam Sai Maharaj was giving this example that uh, uh, suppose a judge, when he is going to the court, he having the security when he is getting down from that car and then going to the courtroom. Yeah, very formal way he is going. Everything is very formal. Everyone is dealing with particular protocol. But that same judge, when he's coming back to his home, maybe his wife is scolding, his children are climbing on his shoulder and playing like that. So it is because it is like in the home, the same person, the mood is completely different, and which is more lovable or which is more appreciable for a person is that official protocol. Everyone is throughout the day in and day out, everyone likes that kind of official protocol. No, we want very intimate relation, intimate reciprocation. So that is exhibited by this Mathura, Vrindavan. In Mathura also there are some and reverence is there, but when it is in Vrindavan, in Govardhan, all the mellows are manifested. The intimacy is increasing. So based on the rasa, the intimacy is also increasing, and that's how the hierarchy of spiritual abodes are are described. So that we need to understand. So let us read from Prabhupada's purport now. তো কোনটা মানে কোন পুরো উপদেশ অমৃত হচ্ছে তো? Yes, yes. উপদেশামৃত হচ্ছে। কোনটা হচ্ছে মানে? এটা হচ্ছে 9, ভার্স 9, 9 নম্বর শ্লোকা হচ্ছে।
Someone can read the purport. Spiritual world is 3/4 of the total creation of the Supreme Personality of Godhead. Can anyone read, please? Hare Krishna Prabhu, can I? Yes, please. The spiritual world is 3/4 of the total creation of the Supreme Personality of Godhead, and it is the most exalted region. The spiritual world is naturally superior to the material world. However, Mathura and the adjoining areas, although appearing in the material world, are considered superior to the spiritual world because the Supreme Personality of Godhead himself appeared at Mathura. The interior forests of Vrindavan are considered superior to the Mathura because of the presence of 12 forest Dvadas such as Talvan, Madhuvan, and Bahula. Bahulavan, which are famous for the various pastimes of superior to It is Mathura. possible. Oh, sorry, the Lord. Thus, the interior Vrindavan forest is considered superior to Mathura, but superior to the forest is the divine Govardhana hill because Krishna lifted Govardhana hill like an umbrella, raising it with his lotus-like beautiful hand to protect his associates, the denizens of Braja, from the torrential rains sent by the angry Indra, king of the demigods. It's also at Govardhana Hills that Krishna tends the cows with his covered friends, and there also he had প্রভু এখানে কিছু আচ্ছা his rendezvous Rajesh was with you, yes. Very good. with his most beloved Sri Radha and engaged in loving pastimes with her. Radha Kunda at the foot of Govardhana is superior to all because it is there that love of Krishna overflows. Advanced devotees prefer to reside at Radhakunda because this place is the site of many memories of the eternal loving affairs between Krishna and Radharani, Rati Vilasha. Thank you, Mother. So, here Prabhupada is giving the description of hierarchy, and we need to understand two things, what I have already said, that based on the intimacy, of loving exchange, the rasas are different, and based on the rasas are becoming superior than one another. Okay. And with that, the glories of that place is also becoming superior. Okay. So here we are seeing that in Mathura, Lord has appeared. Okay. Actually, it is not that only Mathura Lord has appeared. Okay. According to our Vishwanath Chakravarti Thakur, this is the general information that we get to know that Lord appears in Mathura. But when we read Chaitanya Charitamrita and Srimad Bhagavatam from the commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur, I think you all of you know that mystery that Lord also appeared in Gokula also. You know that? Anyone কেউ জানেন যে ভগবান একই সঙ্গে গোকুলেও আবির্ভূত হয়েছিলেন? তো শ্রবণ করেছি কিন্তু তো এই ব্যাখ্যাগুলো তো আরেকবার একটু বললে যদি। মানে এখানে সেটা বলা হচ্ছে না বেশি, কিন্তু ওখানেও ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান একই সঙ্গে মথুরাতেও এবং গোকুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন হি was like a Vasudev Nandan or Jashodan Devaki Nandan. There he has appeared as a Jashodananda. Nandan. So when I have heard these things, so I generally don't understand. So when I have heard that Krishna was simultaneously born in like
at the place of Nanda Maharaj also. And also we hear that Krishna never left Vrindavan. So Yes. once I had asked, like at that time his name was Sankarshan Prabhu. Now he is like Maharaj Paribrajakacharya's full name I don't remember. So I asked him. So he said that you will not understand now. So time will come. It will be. So Yes, I this kind of things we cannot exactly understand. But okay, on the following the commentary, we get some information. Okay, maybe may not. We can deep dive into this because these are very confidential things, and we should not discuss because these are very core information which is within our Gauriya Vaishnava circle. Others they cannot appreciate. Particularly this 9, 10, 11 verse is only for Gauriya Vaishnavas. So they only can relish this. So actually these are the things. So the point is actually Krishna has appeared in Gokula also and here also. And but Jashoda Ma, it was explained by in very great detail by Vishwanath Chakravarti Thakur that she was everyone was at that on that day it was heavily raining and they were very I mean, Jashoda Ma was very tired out of labor pains, so she could not understand whether that was a baby boy or baby girl. She could not understand by the covering of Jogomaya. So actually, what happens? Vishwanath Chakravarti Thakur says that when Nanda Maharaj bring Devaki Nandana, that Devaki Nandana merged with the Jashoda Nandana and became Jashoda Nandana there. And then he there actually there was Jashoda Ma has given birth of two child, one girl and one boy. Okay, the boy was Jashoda Nandana and the girl was actually Jogamaya Subhadra Devi. So then Vasudev took Subhadra, came back to Mathura. So that is the explanation of Vishwanath Chakravarti. And then what happens when Krishna grown up and then Akrur came to take Krishna and Balaram, that is the first time that Akrur, when Akrur was taking to Mathura, at that time before crossing the Vrindavan periphery, there is a lake. There the rath stopped. And then I think Akrura went to take bath there. And when he went to take bath there, he has been given the vision to see spiritual world. And at that time, it is said by Vishwanath Chakravarti Thakur, the Nandanandana, that means Jashoda Nandana, stays back in Vrindavan and Akrura takes Devaki Nandana. Okay. Devaki Nandana goes with Akrura. But here in Vrindavan, Nandanandana stays back in a unmanifested condition just to increase the uh, loving separation of the gopis. So that is what I understood, I heard, I read. It is there in Chaitanya Charitamrita and also in some commentary of our Bhagavatam that is there. So that is how we things are like that. Vrindavan. That's why it is said that Krishna never leaves means that Krishna who is Aradha Bhagavan Brajesha Tanaya never leaves Vrindavan. He never engaged himself in any Ashur Daman also. I explained I think this thing in some other class. I don't know whether that even in Krishna serial when we see that Ashur Daman is actually not done by Devaki Jashodanandana. Jashodanandana is only related to Jashodanandan is only about playing flutes. He is a Venudhari, Gopopesha. That's it. So he is not related to any Ashur Daman activity.
Oshurdaman activity is done by Vasudeva. Whenever there is a Oshurdaman Krishna, so that expansion came and killed it at that time. So Krishna never engaged in any. Original Krishna is not interested in all this. He is only interested in playing with his cowherd boys and having leelas with his gopi friends. That's nothing else. So other things are taken care by his expansions. Prabhu, the other girl child was Subhadra Maharani or Durga Devi, Prabhu? Durga Like, Devi and Shukamaran is same actually. It is same. actually one sense, it is the same. Durga Devi is actually another manifestation, another expansion of Shubhadra Devi. That is another Shakti Tattva. That is Shakti Tattva. She is not a Jiva Tattva, she is not a Vishnu Tattva, she is Shakti Tattva, divine in it. Because if you read Krishna book, Prabhupada explains that when Kangsha throws, she flew away from the hand of Kangsha and he resided in various Devi Kshetra. Devi Kshetra is there, like various names are given in the Krishna book by Srila Prabhupada. And mysteriously after when Krishna when the Dwarka Leela started, she appeared there. Before, in between where she was, nobody knows. So that was, I also don't know where she grew up, where she grown up. All of a sudden, there Subhadra was there when Dwarka Leela started. And then she married to Arjuna. So like, so anyway. So now the point here is the hierarchy is described. So what we understood that Mathura, Vrindavan is Hare Krishna. the land of yes. I'm Agad. প্রভু, বলছি প্রণাম প্রভু। তাহলে আসলে আমি হ্যান্ড রেজ করেছিলাম আগেরটার জন্য, প্রভু একটুখানি ওই ভগবানের যে যে আমাদের চিন্তার বাইরে ভগবানের যে লীলা, এই যে জন্মগ্রহণের লীলা, তো ওইটা আমিও লিখেছি আসলে, কিন্তু শুনেছি ওটা আরেকবার মানে ভালো করে বুঝতে পারিনি। ওটা আর এখানে বেশি আমি বলতে চাইছি না, কারণ অনেক সময় চলে যাবে ওটা নিয়ে বলতে গেলে। আমাকে এটা শেষ করতে হবে। আমার এটার উপরে একটা ভিডিও আছে, আমি শেয়ার করবো, সেটা কিছুটা ঠিক আছে শুনতে প্রভু, পারো। হ্যাঁ। ঠিক আছে। তো আর একটা ব্যাপার, একটা প্রশ্ন করছি যে এই যে যে কি জানো এই সুভদ্রা মহারানী মায়া যে দুর্গা দেবী বলা হচ্ছে, তো দুর্গা দেবীর তো মানে প্রভু এখানে তো এই প্রতি তো শিবজি, তাহলে কি করে এখানে আবার এখানে তো না, আমি সুভদ্রা দুর্গা মহারানী দেবী বলা হচ্ছে না, আমি দুর্গা দেবী বলা তাহলে হচ্ছে না, দুর্গা দেবীর এক্সপানশন বলা। দুর্গা দেবী আচ্ছা আচ্ছা দুর্গা দেবীর এনারা যারা আছেন না, যেরকম ভগবানেরও বিভিন্ন রকম প্রকাশ আছে, বিষ্ণু তত্ত্বের, শক্তি তত্ত্বেরও বিভিন্ন রকম প্রকাশ আছে, এবং মূল প্রকাশ হচ্ছে কিন্তু রাধারানী। রাধারানী থেকেই সমস্ত কিছুর প্রকাশ হচ্ছে শক্তি তত্ত্বের। ঠিক আছে। এবং এই শক্তি তত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হচ্ছে। ইভেন সুভদ্রা মহারানী, দ্যাট ইজ অলসো entire শক্তি তত্ত্ব is a expansion from Radharani. Original source is Radharani. Okay? So that is a separate discussion. আমি ওর মধ্যে এখন বেশি ঢুকবো না। তো জাস্ট আমি জাস্ট টাচ ইট আপন, আমি জাস্ট ওটা একটুখানি বললাম যে সুভদ্রা মহারানীর এরকম লীলাটা একটু অদ্ভুত আর কি, সুভদ্রা মহারানীর। এটা আমরা ইয়েতে যখন আমরা পড়বো, ব্রহ্মসঙ্গীতে যদি পড়েন, সেখানে দেখতে পাবেন অ্যাকচুয়ালি দুর্গা দেবীর বিষয়টা ওখানে আসছে, রমা দেবী আসছেন। একটা কথা বলা হয় যে এই যে সুভদ্রা, ভদ্রকালী জড়জগতে যিনি ভদ্রকালী, আধ্যাত্মিক জগতে তিনি সুভদ্রা দেবী। সুভদ্রা, সেখানে তিনি সুভদ্রা হিসেবে অবস্থান করছেন। জড়জগতে তিনি কাল রূপে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই ভদ্রকাল। তো এটারও একটা রিলেশন আছে, এরকম বলা হয়। Okay, so this is the main understanding, that in Vrindavan is considered more superior to Mathura, because in Mathura also when Krishna appeared, how he appeared with
all his opulently he appeared. He didn't appear like a child. In Vrindavan, he appeared just like a child boy. Okay, there he never exhibited any opulence. But when here in the prison cell of Kangsha, Krishna appeared. He appeared with full opulence in Chaturbhuj Narayana actually form. So and with the request, and when he appeared, Bojudev and Devaki, they prayed to her as a god. Okay. So there his godly presence was there, was exhibited. In Vrindavan, never ever there was his godly opulence were exhibited. That means in Mathura also some kind of awe and reverence is there. Okay. And then with with the request of Devaki, Krishna became two hand. He manifested his two hand and become a child. So, but even though he became a child, but both of them knew that he is their protector. He is their protector. By his potency, uh, all the guards of the prison house get to sleep, and the prison house was getting all the shackles were removed. That was happening by his presence. But this kind of understanding is never there in Vrindavan. That's why the Vrindavan is considered superior to Mathura, because there the pastimes are completely devoid of any awe and reverence. Okay, so many pastimes are there in Dadashobhan, so which are very famous pastimes of the Lord. Why this is famous? It is more famous, more beautiful, more wonderful than the Mathura's appearance. Okay, it is more wonderful. So because of the intimacy. So that's why I want to make it a point that when more the intimacy increases, it becomes more sweeter and sweeter pastime. And with that, the relation become more intimate, and the place become very glorious. The devotees become more glorious with that. So that's the interior of Vrindavan forest. Now, after this, Rupa Goswami is telling thus the interior of Vrindavan forest is considered superior to Mathura, but superior to this forest is the divine Govardhan hill. Because Krishna lifted Govardhan hill like an umbrella. Now the point is, in Vrindavan there are intimate pastimes has happened, but in Govardhan, then why Govardhan is more superior than Vrindavan? Because in Govardhan Lila, the Govardhan pastime, all the in particular in this Noimittika Lila, in this particular Homo Lila, all the five rasas are exchanged under the Govardhan during that 7 days. So everyone was together. Everyone were together, and everyone was together and exchanging a very sweet pastimes were happening under the Govardhan hill. So that's why this is more beautiful. But there is another confidential reason. This is not only the one reason. There are another confidential reason for Govardhan to be the superior than Mathura, because even though many intimate pastimes has happened in Vrindavan, in the forest of Vrindavan, there are many Rasha Manchas are there in Vrindavan, but in Govardhan also, there are very intimate pastimes of Krishna and Radharani happens in Govardhan. Particularly in the spiritual world, in the spiritual realm, it is in the Govardhan only. The most intimate pastimes happened in the Govardhan. There are various places are there. Kunjos are there in Govardhan, in the foothills of the Govardhan. Then comes the Radhakunda part, where where the most intimate pastimes happened. And actually, we see all our acharyas, they were having their bhajan kutir on at the foothill of Govardhan.
near Radha Kund. So advanced devotees. So that is the point. It is not for neophytes or for the Vaidhi Sadhana Bhaktas to imitate these things. So these are just for our information. This we should not take as our, we should not imitate prematurely. So it is just for our information that now why this information is coming here, because we need to understand who is Rupa Goswami. Rupa Goswami is actually Rupa Manjit. And what was her service in spiritual world? She was assisting whom? She is assisting Lalita Shakti. Lalita Shakti is assisting Radharani. So that's why most of the service which Rupa Goswami in his spiritual form has rendered, it is in here on, in Govardhana. And that's why everything is there in Govardhana. Okay. Their Bhajan Kutir is there. Most of the time they have spent on the bank of Radha Kund. So that's why he is glorifying. So naturally, in the beginning of the network of instruction, what Srila Prabhupada was writing, that the entire Krishna consciousness movement here is guided by under whose supervision? Rupa Goswami's supervision. And who we are? Rupanugas. So this is exclusively for the Rupanugas, those who are following in the footsteps of Rupa Goswami. So it is naturally that Rupa Goswami Rupa Goswami will glorify this Radha Kunda first time as the highest realm of Maharaj. Okay, next we'll complete some other part also. We'll see if we can complete the 9, 10, 11 also, because there is nothing much to be discussed. These are highest form. So just for some information, we should read. Can anyone read this paragraph? In Chaitanya Charitamrita, it is stated in Madhya. Yes, Prabhuji. In Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, it is stated that when Sri Chaitanya Mahaprabhu first visited the area of Brajabhumi, he could not at first find the location of Radha Kunda. This means that Sri Chaitanya Mahaprabhu was actually searching for the exact location of Radha Kunda. Finally, he found the holy spot and there was a small pond there. He took his bath in that small pond and told his devotees that the actual Radha Kunda was situated there. Later, the pond was excavated by Lord Chaitanya's devotees, headed first by the 6 Goswamis such as Rupa and Raghunath Das. Presently, there is a large lake known as Radha Kunda there. Srila Rupa Goswami has given much stress to Radha Kunda because of Sri Chaitanya Mahaprabhu's desire to find it. Who then would give up Radha Kunda and try to reside elsewhere? No person with transcendental intelligence would do so. The importance of Radha Kunda, however, cannot be realized by other Vaishnava Sampradayas, nor can persons uninterested in the devotional service of Lord Chaitanya Mahaprabhu understand the spiritual importance and divine nature of Radha Kunda. Thus, Radha Kunda is mainly worshipped by the Gaudiya Vaishnavas, the followers of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. So this is what all about these words. So we need to understand that here I just want to give you one interesting information. What is the tithi of Avirbhav of Radha Kunda? Radha Kundir Avirbhav tithi kunta ke mana hai? Hare Krishna. Can anyone say? Bahulashtami? Hare Krishna. Bhula, Bholashtami শুনেছি।
Bahulashmi শুনেছেন? Okay. Jiva Goswami actually has given another insight. When actually Radhakunda has appeared, the lila of appearance of Radhakunda, can anyone recall the lila of Radhakunda appearance? হ্যাঁ প্রভু, Please share some little bits briefly. বহুলাষ্টমীর দিন মানে যখন সবাই মিলে মানে গোপীরা মিলে যখন একটা কুণ্ড তৈরি করছেন, সেটা কখন কৃষ্ণ তৈরি তার করেছে? নিজের কখন তৈরি করেছে? মানে ওটা কার্তিক মাসের অষ্টমীর দিন পরে, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে হয় বহুলাষ্টমীটা। হ্যাঁ, কার্তিক মাসে অষ্টমীতে হয়, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে হ্যাঁ। রাধাকুণ্ড কৃষ্ণলীলাতে রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব সম্বন্ধে আমরা একটা লীলা পড়ে থাকি, সেই লীলাটা কি? কৃষ্ণ কাউকে বধ করে আসবে স্নান করার হ্যাঁ, জন্য। অরিষ্টাসুরকে হ্যাঁ, বধ করে দেয় ওটা স্নান অরিষ্টাসুর করার জন্য। তখন তখন রাধারানী বলে তুমি একজন গোহত্যা করেছো, গোহত্যা করেছো, তুমি স্নান করতে হবে। হ্যাঁ, তোমাকে স্নান করতে তখন ওই হবে। হাতের কঙ্গন দিয়ে না, খনন তখন করে কৃষ্ণ তখন কি করলো? কৃষ্ণ তখন আহ একটা কুণ্ড তৈরি করলো, শ্যামকুণ্ড, যেটাতে সমস্ত পবিত্র জল চলে আসলো, কৃষ্ণ স্নান করুন। তখন আমার যত মনে পড়ছে, আমি অনেকদিন আগে শুনেছিলাম গল্পটা, হ্যাঁ, তখন রাধারানী বলবে আমার কোনো কুণ্ড থাকবে আমার না। কোনো কুণ্ড থাকবে না। তখন রাধারানী ওই চূর্ণ দিয়ে হাতে কঙ্গন দিয়ে, হ্যাঁ, খুঁড়ে খুঁড়ে একটা করে ওটা বানাবে। করতে করে তারপর লাস্টে কৃষ্ণ ওটাকে পা দিয়ে দাবিয়ে দিল, তো পুরো সব জল চলে আসে এবং সবাইকে ডাকলো, তখন চলে আসে। তো এই যে ঘটনাটা জীব গোস্বামী এটা বলছে, যেটা চৈত্র মাসে হয়েছে এই লীলাটা, এই লীলাটা কার্তিক মাসে হয়নি, এই লীলাটা চৈত্র মাসে হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু জীব গোস্বামী। কিন্তু প্রভু বহুলাষ্টমী কিন্তু কার্তিক মাসে সেলিব্রেট করা হয়। তাহলে কি ব্যাপারটা হলো? সেই ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা, চৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকুণ্ডকে পুনরায় আবিষ্কার করেছিলেন বহুলা অষ্টমীর দিন। এই যে এখানে বলা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু এক্সকাভেটেড, ল্যাটার চৈতন্য মহাপ্রভু, the pond was excavated by Chaitanya by Lord Chaitanya's devotees. চৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম ওখানে গিয়ে স্নান করে, এই যে ছোট্ট, এই যে বলা হচ্ছে না, he found a holy spot there was a small pond there, he took his bath in the small pond and told his devotees that this is the actual Radhakund. তার আগে কেউ জানতেনই না where is Radhakund, because Vrindavan was completely covered by jungle, nobody knew. That's why Chaitanya Mahaprabhu wanted that he sent Rupa Goswami and Sanatana Goswami to excavate, and before that they could not also find out where it was. Chaitanya Mahaprabhu himself has gone there and discovered this. So this discovery has happened on the month of Kartik, on the Tithi of Bahulashtam. So that's why there was actually a debate which goes up to GBC, and the Shastri Council also give an direction that what should be the actual when we should observe the appearance of Radhakunda. The Shastri Council conclusion was that it should be observed in Chaitra Mass. I'm just forgetting this Chaitra. There is particular Tithi. On that Tithi, they concluded. But later, actually, but nobody knows. That resolution is there by GBC, but nobody care for that. Nobody knows that actually. So everybody knows only Bholashtami. Then I read, and then to clarify this, Bhakti Vikas Sai Maharaj has given a small video that both the things are correct. That Jiva Goswami's conclusion is also correct, and Bholashtami is also correct. The correctness is that 2 times Radhakunda appeared, once in the Krishna Lila, another in during Chaitanya Mahaprabhu. So for Gaudiya Vaishnava, both the things are okay, but more Bholashtami has become famous. Okay? So this is what about the appearance of Radhakunda. Okay, now text 10. So before that, I just show it.
So another important point that why other sampradaya cannot appreciate this Radha Kunda. Why it is so? Here Prabhupada is writing in one place that Radha Kunda, the glories of Radha Kunda cannot be realized by Vaishnav from other Vaishnav Sampradaya. Why it is so? Can anyone share their understanding? Because I think this kind of question will be there in your close book. Let's say I want to discuss. Because this তো is আমি একটু ট্রাই করছি আমার নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল থেকে, এটা আমি সঠিক কিনা জানি না। মানে এটা যেহেতু মহাপ্রভু রিইনভেন্ট করেছেন, সেই জন্য যারা মহাপ্রভু অনুগামী তারা এটার দ্বারা বেশি অনুপ্রাণিত, মানে গৌড়ীয় সম্প্রদায় যারা তারা বেশি অনুপ্রাণিত। বাকি যারা এমনি যারা রুদ্র সম্প্রদায় বা শ্রী সম্প্রদায় আছে তারা এই রাধাকুণ্ডের প্রতি অতটা ওই জন্য অনুপ্রাণিত নয় হয়তো, যেহেতু এটা মহাপ্রভু কিছুটা কি হলো জানি না, আমি বুঝতে পারছি না না, এটা ঠিকই কতটা। ঠিকই বলেছেন। না, ভুল কিছু না। যেটা আপনি your attempt was মানে completely correct. I want to hear some more devotees who has raised hand. Please. প্রভু বলবো, হরে কৃষ্ণ বলুন, বলবো। বলুন, বলুন। তবুও চেষ্টা করছি। মানে এটা মনে হচ্ছে এটা নাও হতে পারে কি ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তো স্বয়ং আসলে ভগবান। ভগবান তো যে রাধা রাধা ভাবে আছেন, তো সেই জন্য তার সেই পরম্পরাতে আমরা আছি। তার অনুগামীরা গুরু পরম্পরায় যে তারাতে পাচ্ছে, তারা যে রাধাকুণ্ডের মহিমাটা বুঝতে পারবে, অন্যরা কেউ বুঝতে পারবে না। Exactly, that is also one thing. Anyone want to add further? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। তাদের প্রণাম মতো। প্রভুজি, আমি এটা মানে আমি চেষ্টা করছি একটু যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একবার রাধাকুণ্ডের পাশ দিয়ে যখন নিজের যে শিষ্যদের নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ওইখানেও এরকম একটা কোয়েশ্চেন হয়েছিল। তখন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছিলেন যে বাকি সম্প্রদায় যারা রয়েছে তারা সবাই রাধাকুণ্ডের সেবা করে এটা ভেবে যে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করছি, কিন্তু আমাদের আমাদের হচ্ছে ব্রহ্মা মাধ গৌড়ীয় সম্প্রদায়, তো আমাদের পরম গৌরী মতলব মানে রাধারানীর আমরা সেবা করছি, সেই ভাব নিয়ে আমরা রাধাকুণ্ডে আসি, এরকম কিছু আমি হ্যাঁ, শুনেছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম, হুম। সে সময় একজন কোন বৈষ্ণব এসেছিলেন, অন্য সম্প্রদায়ের কোন বৈষ্ণব, তিনি ওখানে এসেছিলেন। হ্যাঁ, তাদের সেবার ভাবটা, তারা সেবা করছে, আমাদের যেটা সেবার ভাব, যেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, অন্যান্য জায়গায় আছে যেটা বলেছেন আমাদের ভক্তেরা, যে আমরা আমরা প্রকৃতপক্ষে রাধা রানীর অনুগত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মানে হচ্ছে রাধা রানীর অনুগত। এই জন্য বলা হয় যে বৈষ্ণব মানে কৃষ্ণের ভক্ত যারা, তাদেরকে বলা হয় কৃষ্ণেয়, এরকম। আর যারা মানে বিষ্ণুর ভক্ত, তারা হচ্ছে শুধু বৈষ্ণব, শুধু বৈষ্ণব। বিষ্ণুর ভক্ত শুধু বৈষ্ণব, কৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণেয়, আর যারা রাধারানীর ভক্ত তারা হচ্ছে গৌরীয় বৈষ্ণব। এরকম একটা কথা আমি শুনেছিলাম, ভক্তের স্বামী মহারাজ আমাদের কোন একটা সেমিনার দিচ্ছিলেন, সেখানে বলেছেন, বুঝিয়েছিলেন বিষয়। তার কারণ আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা রাধারানীর অনুগামী, এবং রাধারানী যেহেতু কৃষ্ণের অনুগামী, কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত, সেই জন্য আমরা কৃষ্ণকে গুরুত্ব দিই। রাধারানীর মাধ্যমে আমাদের পুরো বিষয়। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কি আছে, কৃষ্ণ ইজ মেইন প্রমিনেন্ট, কৃষ্ণ বিষ্ণু হি ইজ প্রমিনেন্ট। প্রভু এরকম একটা বৃন্দাবনে কনসেপ্ট আছে। বৃন্দাবনে তো মানে উল্টো জিনিসটা বেশি প্রমিনেন্ট, যে ওরা মানে এই জিনিসটা যেরকম মানে নাম না নিলেও হয়, কিন্তু বুঝতে মানে পেরেছি আপনি রাধা যেটা বলতে চাইছেন, রাধারানী রাধারানী। হ্যাঁ, রাধা 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 রাধা, মানে ওরা এই জিনিসটাই বলে যে, কিন্তু যেরকম মানে একটা পয়েন্ট আমি শুনেছিলাম যে প্রভুপাদকে রাধাকুণ্ডে শিলা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর রাধাকুণ্ডে দাঁড়িয়ে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলেন যে তুমি আসছি ওটা। বুক। হ্যাঁ, আমি আসছি, পরে আসবো এটা নিয়ে। হুম হুম।
তা মানে বুঝতে পারি হুম। বলুন বলুন মানে ওইটাই যে আপনি যে পয়েন্টটা এখন বলছিলেন যে আমরা হচ্ছি রাধারানী থ্রু যে কৃষ্ণ, এটা তো বৃন্দাবনে ম্যাক্সিমাম জন মানে এই এটা নিয়ে জিনিসটা হ্যাঁ আমি এটা নিয়ে বলি। এটা নিয়ে আমি রিসেন্টলি একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম, সেখানে প্রভুপাদ যে এরকম যে রাধে রাধে বলাটাতে কোনো অসুবিধা করেন, কখনো যে রাধে হে রাধে এরকম করে যে বলা হয়, রাধে রাধে বলা হয়, দ্যাট ইজ প্রভুপাদ অনেক সময় নিজেও বলেছেন, তিনি বলেছেন। কিন্তু জপ করার ক্ষেত্রে it cannot become the it cannot supersede the Mahamantra. Okay? Because we need to understand that we cannot separate out Radharani from Krishna also. That is also there. So yes, Radharani in actually that's why it is said that from Lila's perspective, from pastime perspective, Radharani is more glorious than Krishna. But from Siddhanta perspective, Krishna is the supreme personality. Okay, because Krishna has given Radharani that position, and that appreciation is only appreciated by Gauriya Vaishnava. Because why we need to understand this? This is related to the appearance of Chaitanya Mahaprabhu's confidential reason. This is one of the confidential reason to understand the mood of Radharani, and that's why the entire Gauriya Vaishnava philosophy is standing on that perspective. Okay, because here Krishna was missing something. Krishna was incomplete without the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, without taking the form of Chaitanya Mahaprabhu. He was not able to understand Radharani. So that's why to relish Radharani, to understand Radharani, to understand his devotee, his best of his devotee, he himself needs to come and has exhibited the super excellence position of his devotee instead of overriding his position also. So that's why from that perspective, and this is only this kind of understanding is only there in Gauriya Vaishnava philosophy. But that does not mean that we can we can override the instructions. Whatever happens, whatever the philosophy, ultimately what is happening. That's why in our Mahamantra also, Radharani's name is more prominent than Krishna's name. We chant more Radharani's name than Krishna's. Jugala mantra is framed in that way, isn't it? Am I right or wrong? yes, Prabhu. Yes. So that's why in Gauriya Vaishnava philosophy, the Radharani's position is very, very special. And this speciality is appreciated here by giving the Radha Kunda the highest place. So that's why this kind of understanding is not there in other sampradaya. It is only there. It is a very core concept of our Gauriya Vaishnava. Prabhu, is it correct to say that in Vrindavan, like the sampradayas or the like lineage who are just focusing on Radharani, but they might not be accepting, giving much importance to like Chaitanya Mahaprabhu? That I exactly don't know, and I don't want to spend much time on that, because I don't know even they have any lineage or like that. So that is a some like a Bui4 sampradaya, or I don't know what is that. Whimsical upstart, a recent upstart. Sometime it will be there, and then it will again with the time of course will go away. But we need to focus on our core things, core activities, and I will come. That even though Radhakunda is the highest, what is the actual Shiva? That I will come. So this understanding is very important. That the hierarchy we need to understand from Gauriya Vaishnava perspective. Okay. Is that okay? Because I think some question may come. That's why I discussed with respect to this. প্রভুজি একটা প্রশ্ন করবো? Yes, হরে yes. কৃষ্ণ। প্রভুজি বলছি এই আমাদের রাজীব প্রভু বললেন, তবু এই টাইপেরই আমি যদিও ওনার প্রশ্নটা অনেকটা ভালো মানে একটু শুনতে পেয়েছি, মনে হয় ওই রিলেটেডই হবে। পুরোটা বুঝতে পারিনি। তো বৃন্দাবনে যারা সবসময় রাধে রাধে করেন,
তো তারা তো প্রভু এই আমাদের এই সম্প্রদায়েরই তো, না মানে ব্রহ্ম মধ্য করে, তাহলে না এবার না, উই আর নট ভেরি শিওর অ্যাবাউট দ্যাট। এবং যতদূর আমাদের ধারণা যে তারা আমাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওইভাবে কানেক্ট নয়, কারণ আমরা পার্টিকুলারলি গৌরীয় বৈষ্ণবরা আমরা হরে কৃষ্ণ বলে থাকি। ওকে, আওয়ার মেইন thing in বৃন্দাবন ইজ হরে কৃষ্ণ কাইন্ড অফ থিং। সো বাট রাধে রাধে যারা করছে, রাধে রাধে যারা এমনি বলছে, when someone is calling one another রাধে রাধে, that is okay. But if someone say that from tomorrow I need to only chant the name of Radhe 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 Radhe, then there is a problem. Because the Maha Mantra given in our Shastra, given by Chaitanya Mahaprabhu, is not Radhe Radhe. Chaitanya Mahaprabhu has given Hari Bolo. Okay. So he has given, আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছেন কি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। শাস্ত্রে কি আছে? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। শাস্ত্রে কোথাও রাধে রাধে নেই এরকম। ঠিক আছে, রাধারানী, super excellent position of Radharani is there. We are appreciating that thing, but we need to chant Hare Krishna Mahamantra. Okay. Tarak Brahma mantra prescribed for this Kali Yuga is Hare Krishna Jugala mantra. That is not Radhe mantra. If there somebody is prescribing that, that means he is deviating from his. He may concoct something own. That is his own thing. Anyone is allowed. And we are living in a democratic country. আমরা গণতান্ত্রিক দেশে থাকি, তো আমরা কেউ কেউ একটা কিছু করছে করছে, কিন্তু আমরা আমাদের পরম্পরার ধারায় আমরা কখনো রাধে রাধে মন্ত্র জপ করার জন্য তারক ব্রহ্ম মন্ত্র বলে একটা, যেটা আমরা যে জপ করছি, কি জন্য জপ করছি? আমরা জপ করছি, আমরা শুদ্ধিকরণের জন্য জপ করছি। চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকমে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা রাধে রাধে মন্ত্রের জন্য দেন, সেটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের জন্য দিয়েছেন। আমাদের সমস্ত আচার্যরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, তো আমাদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে। হ্যাঁ, সেই মহামন্ত্রের মধ্যে রাধারানীর প্রাধান্য অনেক বেশি। রাধারানীর নাম আমরা বেশি বলছি। আমরা যদি পার্সেন্টেজ ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করি, তাহলে সেখানে দেখুন রাধারানীর মন্ত্র সেখানে বেশি করছে। বিকজ উই আর অ্যাপ্রোচিং কৃষ্ণা থ্রু রাধারানী। প্রভুপাদ আমাদের এটাই বলেছেন, উই আর নট অ্যাপ্রোচিং কৃষ্ণা ডাইরেক্টলি। ওকে, লাইক শ্রী সম্প্রদায়, দে আর অ্যাকচুয়ালি ইন জেনারেল বৈষ্ণব সম্প্রদায়, দে অলসো লক্ষ্মী নারায়ণ, সীতারাম, everywhere it is there. So in our parampara, we are approaching through Radha Krishna, Gandharva Giridhari, Radha Govinda. Our name of the deity is also like that. তাই না? আমাদের ভগবানের বিগ্রহের নামকরণ আমরা এইভাবে করি। তো আমরা শক্তির মাধ্যমে ভগবানকে, শক্তিমানকে আমরা অ্যাপ্রোচ করি। শক্তির আশ্রয় নেই, দৈবী শক্তির আশ্রয় নিচ্ছে। ঠিক আছে, সে দৈবী শক্তির আশ্রয় নিয়ে আমরা শক্তিমানকে সেবা করার জন্য নিযুক্ত। তো এটা হচ্ছে আমাদের মোট। ওকে, তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও, মানে এরকম অনেক বৃন্দাবনে থেকে দীক্ষিত আছেন, যে তারা তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন কিন্তু রাধে রাধে বলেন। এমনকি আমাদেরকে এটা বলেন যে ইসকনে তো কৃষ্ণের প্রাধান্য বেশি, রাধারানীর প্রাধান্য কম। এটাই তো হচ্ছে কথা। যারা বলছে কৃষ্ণের প্রাধান্য বেশি, তারা মানে তারা পড়েনি, তারা এই নেকটার অফ ইনস্ট্রাকশন উপদেশামৃত পড়েন। উপদেশামৃত পড়লে সে বুঝতে পারবে যে রাধারানীর প্রাধান্য বেশি। এখানে রাধারানীর প্রাধান্য যাচ্ছে বলে রাধা কুণ্ডকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, ইসকনে রাধারানীর প্রাধান্য বেশি, কিন্তু তার মানে আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ থামিয়ে দিয়ে শুধু রাধা রাধে করবো এরকম না, এটা বুঝতে হবে। আমি কি বলতে পারলাম? হরে কৃষ্ণ, বুঝতে পেরেছি বাবু। ঠিক আছে। আচ্ছা বাবু, বলছি যে যারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছেন অথচ রাধে রাধে বলছেন, তার মানে তো তারা এটা কনফার্ম হচ্ছে কি যে তারা ব্রহ্মবদ্ধ গৌরীয় সম্প্রদায়, মানে গৌরীয় বৈষ্ণব, তারা হরে কৃষ্ণ হরে মহামন্ত্র কৃষ্ণ জপ করেন। না, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছেন, দ্যাট মিনস ইট ইজ ওকে। তারা গৌরী বৈষ্ণব পরম্পরার মধ্যে আমরা বলতে পারি, ভাবতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। দেখুন, গৌরী বৈষ্ণব পরম্পরার ধারায় তারা তখনই আসবেন যখন কেউ দীক্ষা নিচ্ছে গৌরী বৈষ্ণব পরম্পরার ধারায়, তখন তাকে আমরা গৌরী বৈষ্ণব পরম্পরার ধারায় ভক্ত হিসেবে গণ্য করি। দীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে দুটো জিনিস হয়, একজন ভক্ত পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, যতক্ষণ না সে পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সে এমনি প্র্যাকটিস করছে, ইজ এ প্র্যাকটিসিং ডিভোটি, অনুসরণকারী ভক্ত। দীক্ষার মাধ্যমে, দীক্ষা করতে গিয়ে নেওয়া হয়েছে, দীক্ষা নেওয়া হচ্ছে কোনো পরম্পরা। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস দীক্ষা নিচ্ছেন, ভারতীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছেন, ভারতীয় সম্প্রদায়ের মর্যাদা অনুযায়ী অনেক কিছু তিনি পালন করছেন। ঠিক আছে,
ব্রাহ্মণদের ঘরে তিনি গ্রহণ করছেন খাদ্য, তিনি কোনো জায়গা থেকে প্রসাদ গ্রহণ করছেন অনলি ব্রাহ্মণ, কাজ ব্রাহ্মণ ছাড়া কারোর বাড়িতে কোনোদিন বা তিনি প্রসাদ গ্রহণ করেন। তার মানে এই নয় যে চৈতন্য মহাপ্রভু কাজ ব্রাহ্মণদেরকে শুধু গুরুত্ব দিয়েছে, অনেক কিছু ব্যাপার আছে। দীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে আমরা সেই পরম্পরার মর্যাদাকে রক্ষা, পরম্পরার ধারা অনুযায়ী আমরা চলার জায়গাটাতে আসা। তার মানে ওই যে যারা প্রভু ওই যে রজ তিলক, বৃন্দাবনের রজ তিলক করেন, মানে বৃন্দাবনের যে মাটি মানে সেটা তিলক করেন, তারাও তো তার মানে এই যে আমাদের পরম্পরা, একই পরম্পরা তো প্রভু। ওখানেও পরম্পরার মধ্যে না আমাদের পরম্পরা অনেকগুলো শাখা পোশাখা হয়েছে। শ্যামানন্দ পরম্পরা ধারাটা একটু আলাদা। ওই যারা দেখবেন শ্যামানন্দ যারা যে শ্যামানন্দ যুব গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর একসঙ্গে করেছেন। শ্যামানন্দ ধারার কিছু ভক্তরা একটু অন্যরকম তিলক করে, রাধারানী তাকে অন্যরকম একটা তিলক দিয়েছিলেন, সেজন্য তাদের তিলকটা একটু আলাদা। রাধাকুণ্ডের তিলক ধারণ করা ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অলসো ওকে, সেটা কোনো অসুবিধা নয়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কি আমরা ফলো করি কি, আমরা হচ্ছে রূপ গোস্বামীর অনুযায়ী, সঙ্গে রূপ গোস্বামী সারস্বত মানে ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর হয়ে প্রভুপাদ অনুগান। তা আমরা ওই ধারাটাকে ফলো করি, ওনারা যা যা বলেছেন আমরা সেটা ফলো করি। ওনারা এরকম বলেননি যে অনলি রাধাকুণ্ডের মাটিতে তিলক ধারণ করতে হবে, তো আমরা যে কোনো তিলক যেটা আছে গোপীচন্দন আমরা পড়ে থাকি। ওকে, তো অ্যাকচুয়ালি কি সবই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরা, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরা ধারার মধ্যে অনেক শাখা প্রশাখা আছে। আমরা পার্টিকুলার একটা শাখাকে ফলো করছি। আমাদের ব্রাঞ্চটা হচ্ছে প্রভুপাদ শাখা। প্রভুপাদ শাখার মাধ্যমে আমরা যেই নির্দেশগুলো পাচ্ছি, সেই জন্য প্রভুপাদের বই না পড়লে আমরা সেই শাখার মর্ম বুঝতে পারবো না। ঠিক আছে, আমরা প্রত্যেকে যেরকম বিভিন্ন রকম, যেরকম স্কুল তো অনেক রকম স্কুল আছে, কেউ সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পড়ছে, কেউ সেন্ট থমাস থেকে পড়ছে, কেউ আহ বিভিন্ন রকম স্কুল থেকে পড়ছে, কেউ হায়ার স্কুল থেকে পড়ছে, কেউ বিভিন্ন রকম যে স্কুলগুলো বিড়লা হাই স্কুল থেকে পড়ছে, কেউ অশোকা হল থেকে পড়ছে, কেউ হেরিটেজ থেকে পড়ছে, কেউ নর্মাল সরকারি স্কুল যেগুলো সেন্ট্রাল স্কুল, সব সব স্কুলই সরকারি স্কুল, কিন্তু প্রত্যেকটা স্কুলের আবার নিজস্ব একটা ধারা আছে। ঠিক তেমনি এখানেও সবই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরা, তার মধ্যে একটা পার্টিকুলার ধারা আছে, একটা পার্টিকুলার ধারার একটা শাখার একটা ফ্লেভার আছে, সেই ফ্লেভার ধরে তাদের ভক্তির বিকাশ হচ্ছে। ওকে, কারেক্ট। তো আমরা এবার শ্লোক 10, কর্মীভ্য পরিতহরে প্রিয়তত ব্যক্তিম যজুর জানা জন্মৈস তেভ্যো জ্ঞান বিমুক্ত ভক্তি পরম প্রেমৈক নিষ্ঠা তত তেভ্যস্ত পশুপাল পঙ্কজ দৃশ্যতভ্যোপি সরাধিকা পৃষ্ঠা তাবদিহম তদীয় সরসিতম না সরসরয়েত কৃতি। অনুবাদটা কেউ পড়ুন, কারণ আমি শেয়ার বোধহয় করিনি না। বাংলায় পড়বো? হ্যাঁ, বাংলায় পড়তে পারি। হরে কৃষ্ণ। অনুবাদ। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে সকল প্রকার সৎকর্ম নিরত পুণ্যবান কর্মীর তুলনায় চিদান্বেষী জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রীহরির প্রিয়। ওই সকল জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং যারা তাদের উন্নত জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি স্তর লাভ করেছেন, তারা ভগবানের ভক্তি সেবা লাভ করতে পারেন। তিনি অন্যান্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, এবং যিনি প্রকৃত কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছেন তিনি ওই মুক্তি প্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রজনারীগণ, গোপীগণ ভক্তির অনন্য স্তরে অধিষ্ঠিতা, কারণ তারা কৃষ্ণগত প্রাণা। ওই ব্রজনারী গণের বা গোপীদের মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। গোপীদের মধ্যে প্রিয়তম এই গোপীটির মতো শ্রীমতী রাধারানীর মতো তার কুণ্ড ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিগুড় ভাবে প্রিয়। সুতরাং এমন কে আছেন যিনি রাধা কুণ্ডের এমন অপ্রাকৃত ভাবময় পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে রাধা গোবিন্দের অষ্টকালীয় ভজন না করবেন? বাস্তবিক পক্ষে যারা রাধা কুণ্ডের তীরে রাধা কৃষ্ণের ভজন সাধন করেন তারা পরম সৌভাগ্যবান। Hare Krishna. So here
after describing the hierarchy of transcendental places, here the hierarchy of the person, hierarchy of the sadhakas are explained. And here also, finally, those who are serving at the bank of Radha Kunda has been given the highest glorification, has been given the highest. So they are best. That has been concluded by Srila Rupa Goswami. Now, can anyone read the purport? Hare Krishna. What's Hare the Krishna. purport? At the present moment, almost everyone is engaged in some kind of fruitive activity. Those who are desirous of gaining material profits by working are called karmis or fruitive workers. All living entities within this material world have come under the spell of Maya. This is described in the Vishnu Purana. Vishnu Shakti Para Vishnu Shakti Para Prakta Kshetrakhaya Tatha Para Avidya Karma Avidya Sangana Karma Sangana Titiya Shakti Rishyate. Sages have divided the energies of the Supreme Personality of Godhead into three categories, namely the spiritual energy, marginal energy, and material energy. The material energy is considered to be the third class energy, Titiya Shakti. Those living beings within the jurisdiction of the material energy sometimes engage themselves like dogs and hogs in working very hard simply for sense gratification. However, in this life or after executing pious activities in the next life, some karmis become strongly attracted to performing various kinds of sacrifices mentioned in the Vedas. Thus, on the strength of their pious merit, they are elevated to heavenly planets. Actually, those who perform sacrifices strictly according to Vedic injunctions are elevated to the moon and planets above the moon. As mentioned in Bhagavad Gita 9.21, Krishna Punna Matra Lokam Matra Vishanti. Lokam Vishanti, after Exhausted. exhausting the results of their so-called pious activities, they again return to the earth, which is called Matra Loka, the place of death. Although such persons may be elevated to the heavenly planets by their pious activities, and although they may enjoy life there for many thousands of years, they nonetheless must return to this planet when the results of their pious activities are exhausted. This is the position of all karmis, including those who act piously and those who act impiously. On this planet, we find many businessmen, politicians, and others who are simply interested in material happiness. They attempt to earn money by all means, not considering whether such means are pious or impious. Such people are called karmis or gross materialists. Among the karmis are some bikarmis, people who act without the guidance of Vedic knowledge, those who act on the basis of Vedic knowledge perform sacrifices for the satisfaction of Lord Vishnu and to receive benedictions from him. In this way, they are elevated to higher planetary systems. Such karmis are superior to the Bikarmis, for they are faithful to the direction of the Vedas and are certainly dear to Krishna. In Bhagavad Gita 4.11, Krishna says, Yatha yatha mam prapannate tam tathaiva bhajam aham. In whatever way one surrenders unto me, I reward him accordingly. Krishna is so kind that he fulfilled the desires of the karmis and gyanis, not to speak of the bhaktas. Although the karmis are sometimes elevated to higher planetary systems, as long as they remain attached to fruitive activities, they must accept new material bodies after death.
If one acts piously, he can attain a new body among the demigods in the higher planetary systems, or he may attain some other position in which he can enjoy a higher standard of material happiness. On the other hand, those who are engaged in impious activities are degraded and take birth as animals, trees, and plants. Thus, those fruitive actors who do not care for the Vedic directions, Bhikkharmis, are not appreciated by learned saintly person, as stated in Srimad भागवतम नन्नम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदीन्द्रिय प्रियत अप्रिन्नोति न साधु मन्ये जतो आत्तनयनमशनपि क्लेशद आसदेहो. Materialists who work hard like dogs and hogs simply for sense gratification are actually mad. They simply perform all kinds of abominable activities simply for sense gratification. Materialistic activities are not at all worthy of an intelligent man, for as a result of such activities, one gets a material body which is full of misery. The purpose of human life is to get out of the threefold miserable conditions which are concomitant with material existence. Unfortunately, fruitive workers are made to earn money and acquire temporary material comforts by all means. Therefore, they risk being degraded to lower species of life. Materialists foolishly make many plans to become happy in this material world. They do not stop to consider that they will live only for a certain number of years, out of which they must spend the measure such activities end in death. Materialists do not consider that after giving up the body, they may become embodied as lower animals, plants, or trees. Thus, all their activities simply defeat the purpose of life. Not only are they born ignorant, but they act on the platform of ignorance, thinking that they are getting material benefits in the shape of skyscraper buildings, big cars, honorable positions, and so on. The materialists do not know that in the next life they will be degraded and that all their activities simply serve as parabhava, their defeat. This is the verdict of Srimad Bhagavatam 5.5.5. Prabhavas Tavat Parabhavat tavat Avat avadjata. Abada Jato. One Thank should you, Madam. therefore, okay. So here actually in this particular purport, Prabhupada was explaining about the situation because the verse start with karmi. Okay. Karmibho porito hare. Scriptures say that Gyanis are dearer to the Lord Krishna than the Karmis. So why Karmi? Gyanis are more dearer to Karmis. We have heard little bit of it because when we have read Bhagavad Gita module 2, particularly the chapter 7, we have seen that there are various Shakam Bhaktas are there. Even among the Shakam Bhaktas, there are Karmi mentalities are there. So, and there are also the Gyanis are also there. So there also we see that other from the other Shakam Bhaktas, Gyanis are more dear to Krishna. And in ordinary sense, obviously the Karmis who are grossly materialistic, only after their fruitive activities. So they are not very dear to Krishna, even though all the results has been given, awarded by Krishna's sanction on. Okay. So here and also the Bikarmis are very miserable situation because these are completely that for them only this parabhavastha avadujata. All their endeavors are finally defeated because they are Bikarmis means they are going against the rules and regulations. Kurmis are like they are following rules and regulation, but for their own satisfaction. Gyanis are whom? Gyanis are at least higher than that. They understand Atma Tattva Gyan. They understand that yes, the real purpose of human form of life, because they got frustrated. After many attempts of enjoying this material world, when one becomes frustrated, they becomes that way. The Prabhupada says in other places that the grapes are sour.
That's how they become gangs. Yeah. So, Angut for talk. They understand that we cannot enjoy this material world. So let liberate, renounce this. So they are in that mood, the Gyanis. They are better because they are in one step ahead for spiritual understanding. So one should therefore be eager to understand the science of the soul. So that is the purpose. That one, that is the starting point of human form of life, actually, in one sense. Otherwise, it is almost like animalistic life. Okay. When one said Athato Brahma Jigyasa, Athato means when you have attained the human form of life, at least then you start inquiring about who you are. Why I have taken birth? What is the reason of my existence? This kind of question can only be asked by a proper human being. Okay. So unless one comes to the platform of Atma Tattva by which one understands that the soul and the body is the oneself, one remains on the platform of ignorance. Due to this ignorance, the human form of life is not evolving. They are not able to take the advantage of human form of life. Out of thousands of even millions of ignorant people who are wasting their time simply gratifying their senses, one may come to the platform of knowledge. Knowledge here means Atma Tattva knowledge and understanding higher values of life. Such a person is called Gyani. The Gyani knows that fruitive activities will bind him to material existence and cause him to transmit it from one person to another. As indicated in Srimad Bhagavatam by the term Sharira Bandha, bound to the bodily existence. As long as one maintains one conception of the sense enjoyment, his mind will be absorbed in karma, karmatmakam. In Bhagavatam also it is said karmatmakam. His mind is completely our if we see also, if we are not focusing on Krishna, our mind is only thinking, I have to do this, I have to do that, I have to do that for this reason, for that reason, this thing. So we are in the complicated mesh of karmic network and fruitive activity, and we start doing search out the results. And this will oblige him to transmigrate from one body to another. Thus, the Gyani is considered superior to a person. So, this hierarchy, we can understand this is not very new thing for us because we have studied Bhagavad Gita. So, I will not elaborate much on this because we also see this thing when Krishna says that Anushanam Sahasreshu Koschit Jagdishittai Jadutang Vishuddhanam Koschit Mampetu Tattva. In that verse also it is indicated that only very rarest of the rare person can become a devotee. Okay. So the Gyanis are superior to Karmis, but Bhaktas are more superior. So first is Karmi, then is Gyani, and then is Bhakta. Bhakta means general Bhakta. Okay. There are general bhaktas, description of general bhaktas are there. And among that general bhaktas, those who are Braja Gopis. Now, there are many devotees. Okay. There are many devotees. Krishna has various types of devotees. But among those all the devotees, those who are Braja Gopis, they are very special. So here Prabhupada is writing, after taking to the devotional service, under the regular principle, a person may come to the platform of spontaneous love of Godhead, following the footsteps of great devotees like Narada, Shanaka, and Sanatana. The Supreme Personality of Godhead then recognize him to be superior. The devotees who have developed love of Godhead are suddenly in an exalted position. Okay. So these are also exalted devotees. Narada, Shanaka, Sanatana. But these kind of devotees are also not having any access to the glories of Radha Kunda. Of all these devotees, the gopis are recognized as superior because they do not know anything other than satisfying. Okay. Other devotees may have some kind of like, that's why it is said that those who are having mukti vancha, like there are 5 kinds of mukti. Among that, the Sajuja mukti, devotees, no devotees want that. Sajuja mukti means Brahmajyoti, to march with the Brahmajyoti. That no devotees, normally devotees does not aspire for that. But other muktis, Shalokko, Sharukko, Shamikko, Shastri, this kind of mukti vancha leads one to Vaikuntha planet. Okay. So a devotee who is following the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, he is telling
Na dhanang na janang na sundaring kavitang pa jagadish kamaya mamo janmani janmani bhavatat ahaituki bhakti. So he is ready to come back in this material. He is not having any desire to get even mukti from this material world also. His only desire is that Krishna should be satisfied. And in this connection, there is a story. I think all of you must have heard this story. Okay. If I start the story, you will know. Hopefully, if you know, I will not elaborate. Once upon a time, Krishna was having some headache. He was in Dwarka, and he was having some headache. And he has given a particular many doctors came, Rajvaidyas came, but his headache was not cured. So then Krishna said that only one thing can cure. Anybody knows this person? প্রভুজি জানি হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি So হুম from that also we can understand the position of gopis. They are not bothered about where they are going to go. When Narada told them that don't you have any don't you fear that if you give this dust you may go to the hell. They are ready to go to the hell for their millions of lifetime. If by this dust Krishna gets little satisfaction, they are ready to go to the hell also. But this kind of devotee, this kind of bhava, this kind of intimacy, this kind of thing is not there in other devotees. They have bhakti, they have spontaneous love, but that love is also not like the gopi. That's why aradya bhagavan brajashu tanaya tatham vrindavanam. Then the next line is aradya bhagavan brajashu tanaya tatham vrindavanam ramma kachit brajabadhu kalpito. So ramma kachit brajabadhu kalpito. So and the second, this line tells us that the bhakti that the gopis has shows, that is the highest. That is the highest. So everywhere, this is the 5 teachings given by Srinath Chakraborty or Vishwanath Chakraborty, these words. So in that also, the glorification of gopis were clearly mentioned. So from this we can understand that gopis are very special. And among the gopis, Radharani is the most special. So somebody can read this particular paragraph. Of all these devotees, the gopis are recognized as the superior because they do not know anything other than satisfying Krishna. Can anyone read? Nor do the gopis expect any return from Krishna. Anyone who has not ever read till now? Rajiv Prabhu, if you can read. Of all these devotees, the gopis are recognized as superior because they do not know anything other than satisfying Krishna. Nor do the gopis expect any return from Krishna. Indeed, sometimes Krishna puts them into extreme suffering by separating himself from them. Nonetheless, they cannot forget Krishna. When Krishna left Vrindavan for Mathura, the simple, the sim, The gopis became most dejected. the gopis became most dejected and spent the rest of their lives simply crying in separation from Krishna. This means that in one sense they were never actually separated from Krishna. There is no difference between thinking of Krishna and associating with him. Rather, Vipralamba Seva, thinking of Krishna in separation, as Chaitanya Mahaprabhu did, is far better than serving Krishna directly. Thus, of all the devotees who have developed unalloyed devotional love for Krishna, the gopis are most exalted. And out of all these exalted gopis, Srimati Radharani is the highest. No one can excel the devotional service of Srimati Radharani. Indeed, even Krishna cannot understand the attitude of Srimati Radharani. Therefore, he took her position and appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu, just to understand her transcendental feelings. In this way, Srila Rupa Goswami
gradually concludes that Srimati Radharani is the most exalted devotee of Krishna and that her Kunda, lake, Sri Radha Kunda, is the most exalted place. This is verified in a quotation from Laghu Bhagavatamrita, Uttarakhanda 45, as quoted in Chaitanya Charitamrita. यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु शैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा. Just as Srimati Radharani is dear to the Supreme Lord Krishna, Vishnu, so her bathing place, Radhakunda, is equally dear to Krishna. Among all the gopis, she alone stands supreme as the Lord's most beloved. Therefore, everyone interested in Krishna consciousness should ultimately take shelter of Radhakunda and execute devotional service there throughout one's life. This is the conclusion of Rupa Goswami in the 10th verse of Upadeshamrita. Yes. So now we need to understand that this residence at the bank of Radhakunda is not physical residence. Okay, the mood and mission of Srila Prabhupada, if we see our Acharya's mood and mission, is not to physical residence always, but a mental residence. That's why I was giving the concept which we have discussed in last class. Sevaka Rupa, Siddha Rupa. Sadhaka Rupa Deha and Siddha Rupa Deha. So the Siddha Rupa stage, here Rupa Goswami, in Rupa Manjari stage, he was internally always serving Radharani on the bank of Radhakunda. But in Sadhaka Rupa stage, when he was executing as a Rupa Goswami in Gaur Lila, he was following the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. Okay, whatever the instruction has been given, excavate there are many instructions. In summary, the excavating the Vrindavan and writing scripture. Nana Shastra Vichara Mahiko. So they were doing that. What instruction Bhakti Sindhu Shastri Thakur has given to the Prabhupada? Go to West and preach in English language. He was following that. So that is the point that internally Chaitanya Prabhupada may have some feelings, which is not very important for us to know. But most important thing, how he has led the life. The mood and mission of Srila Prabhupada, as Rajiv Prabhu was referring that, what instruction Srila Prabhupada has got on the bank of Radha. Whenever you get some money, bring food. Okay. So that was the instruction. We will read in the 11th verse also that Prabhu Goswami will say that taking bath in Radhakunda is very good. It is the highest, those who are getting the opportunity to take bath. But Prabhupada has not allowed very freely, very clearly that we should take bath. Yeah, there are some restrictions because we need to follow, because this is the molten form of Radharani. Radhakunda is non-different from the molten form of Radharani. So can we step on Radharani? So that's why we have to be very much cautious. But that does not mean that we should not take bath. Prabhupada has given some instruction. I will come to that point. Let's see some discussion I will give. So the point here is that here we have understood the hierarchy of the devotees. Okay. I just want to share some. So just want to show this. This is in Bengali, English. Yeah. So this was actually we were discussing in this the various hierarchy of sadhakas and the devotees. Okay. So we have seen the karmi, they were there.
Karmi is there. They are better than Bikarmis. Okay. They're better than Bikarmis. Those who are not following scriptures, they are better than Bikarmis. Actually, that is not there written in the verse. But from here we have started. Gyanis are better than Karmi. Bhaktas are better than Gyani. Braja Gopikans are the best among the Bhaktas, and Rasimati Radharani is the best. Okay. So now my question is, if Srimati Radharani is the best, and when Krishna is having Srimati Radharani's association, then what is the point that, what is the value of us? Is there any value of us? Yes, Sadhurama. What is our value? প্রভু প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি প্রভু। তার আমি আগে বলছি একটা যে লাইনটা, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ প্রভু একটা লাইন, এই রাধাকুণ্ড হচ্ছে মোল্ডেড ফর্ম শ্রীমতী রাধারানী, এরকম হ্যাঁ, একটা লাইন বলুন। মানে প্রভু রাধারানীর এটা আসলে বাংলাতে কিভাবে আরো ভালোভাবে বুঝবো? গলিত ফর্ম, রাধারানীর গলিত রূপ রাধাকুণ্ডকে বলা যেত। মানে রাধারানী থেকে রাধারানী যদি গলিত ফর্মে তরলে পরিণত হয়, তাহলে রাধাকুণ্ড তৈরি হচ্ছে, রাধাকুণ্ডের প্রকাশ হচ্ছে, এরকম একটা বলা হয়। সেই জন্য সেটা রাধারানীর, যেহেতু সেটা শুধু রাধারানীর গলিত ফর্ম, গলিত রূপ, সেই জন্য কৃষ্ণের কাছে ওটা অত্যন্ত প্রিয়। আর আমি যেটা জানতে চাইছি যে রাধারানী যদি বেস্ট ডিভোটি হয়, বেস্ট সবচেয়ে ভালো ভক্ত, শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিরোমণি, তাহলে আমাদের কি কোনো গুরুত্ব আছে? Prabhu, ভগবানের কাছে every soul has a particular relationship with Krishna. So in that relationship, it is unique. Like it may be a small service or some big service, but that particular soul has that relationship. Exactly. Anyone want to add something? ওই তো প্রথমেই তো আপনি ওই এক্সাম্পলটা দিলেন কাঠবেড়ালি আর হনুমানের, যে প্রত্যেকেরটাই ভগবানের কাছে প্রিয়, আলাদা আলাদা ভাবে। ঠিক। সাতুর আমাদের কিছু অ্যাড করতে চাইছেন? হ্যাঁ প্রভু, যে আমরা তো ভগবানের সন্তান, তো ভগবানের জন্য আমরা একটু করলেই ভগবান খুব খুশি হবেন। আমরা এক্স্যাক্টলি, এটা হচ্ছে কথা। প্রত্যেকের ভক্ত, মানে যেরকম কি আমাদের অনেক বন্ধু আছে, ঠিক আছে, কোনো বন্ধু হয়তো খুব বেস্ট ফ্রেন্ড আমার, ঠিক আছে, এরকম থাকে আমাদের স্কুলে কলেজে যখন আমরা পড়েছি, কোনো হয়তো বন্ধু বেস্ট ফ্রেন্ড আমাদের বন্ধু আছে, কিন্তু তার মানে এই প্রত্যেকটা বন্ধুত্ব কিন্তু আলাদা। প্রত্যেকটা বন্ধু অনেক, সবগুলোই বন্ধুত্ব, কিন্তু সেই বন্ধুত্বের মতো তারতম্য আছে। আমি শুধু বন্ধুত্ব দিয়ে বোঝাচ্ছি, বাকি সব ক্ষেত্রেই সব সম্পর্কতে সেটা আছে। তো সেরকম রাধারানীর সঙ্গে তো মাধুর্য মণ্ডিত সম্পর্ক, এবং মাধুর্য রসকে বলা হচ্ছে কি, এই যে রসের যে হায়ারার্কি, যে শান্ত থেকে দাস্য থেকে সখ্য থেকে বাৎসল্য থেকে মাধুর্য, এটাতে কি হচ্ছে, শান্ত রস থেকে যখন দাস্যরসকে শ্রেষ্ঠ কেন বলা হচ্ছে, দাস্যরসের মধ্যে শান্ত এবং দাস্যরস দুটোই আছে। সখ্য রসকে কেন শান্ত রস থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে, সখ্য রসের মধ্যে শান্ত দাস্য সখ্য তিনটে আছে। বাৎসল্য রসকে কেন সখ্য রস থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে, কারণ বাৎসল্য রসের মধ্যে বাকি চারটে আছে, শান্ত দাস্য সখ্য এবং বাৎসল্য। মাধুর্যের মধ্যে বাকি চারটে সঙ্গে পাঁচটা, এই জন্য এটা শ্রেষ্ঠ। তার মানে এই নয় যে যেই রসে স্থিত সেই রসটা তার কাছে বেস্ট, ঠিক আছে, এটা আমাদের বুঝতে হবে যে যেই রসে স্থিত। এখানে রসের তারতম্য অনুযায়ী হ্যাঁ রাধারানীরকে শ্রেষ্ঠ দেখানো, যার কারণে এখানে বুঝতে হবে রূপ গোস্বামী এটা লিখছেন, রূপ গোস্বামীর কাছে রাধারানীর পজিশন ইজ ভেরি স্পেশাল, অ্যান্ড উই আর রূপানুগ। সো আওয়ার অবজেক্ট, আমাদের সার্ভিস করার যে, আমাদেরকে এগুলো কেন আমরা পড়ছি, আমরা এখন কিছু বুঝতে পারছি, এখন আমাদের এগুলোর কোনো রিয়েলাইজেশন নেই, কিন্তু আমরা যদি এই জন্মে ভগবত ধামে যাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে সেটা আমাদের এখানে ট্রেনিং দিচ্ছে, যে আমরা ওখানে গিয়ে আলটিমেটলি উই হ্যাভ টু ফলো ইফ উই, বিকজ উই আর রিডিং হিয়ারিং অ্যাবাউট অল দিস থিং। তো আমাদের ওইখানে গিয়ে আমরা উই আর গেটিং ট্রেন্ড আপ, আমরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত,
যে আমাদের ওইভাবে সেবাটা করতে হবে এবং সেই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে নট অনলি বাই ফিজিক্যাল রেসিডেন্স but by mental residence, but by hearing. Okay. So the mood and mission of Srila Prabhupada need to be understood in context to this hierarchy also. Okay. So এখানে যদিও বলা হচ্ছে রাধাকুণ্ডের তটে বাস করাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, তার মানে আমাদের আচার্যরা কিন্তু কাউকে আমরা দেখছি না বেশিরভাগ সময়ের জন্য রাধাকুণ্ডে তারা আছেন। প্রভুপাদ তো যাদেরকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছেন বললো তো প্রিচ, তো প্রিচিং ইজ দ্য এসেন্স। আবার মিশন হচ্ছে প্রিচিং ইজ দ্য এসেন্স, এবং প্রিচিং প্রচার কার্যটা করার মাধ্যমে আমরা কি করছি, রাধারানী কি করছে, রাধারানীর কি করে, রাধারানীর ভূমিকাটা হচ্ছে রাধারানীকে মাধ্যমে যখন কোনো ভক্ত অ্যাপ্রোচ করেন কৃষ্ণকে, তখন রাধারানী কি বলেন। আমাদের রাধা অষ্টমীর দিন প্রভুপাদ যে লেকচার দিয়েছেন তার কিছু অংশে এটাই প্রভুপাদ বলছেন, রাধারানী তখন কি বলেন যে দেখো এই ভক্ত আমার থেকেও কত ভালো ভক্ত, এই ভক্তকে তুমি গ্রহণ করো। যখন রাধারানী এইভাবে প্রার্থনা করেন তখন সেই ভক্তকে কৃষ্ণ গ্রহণ। প্রভুপাদের মিশন, আমাদের আচার্যদের মিশন হচ্ছেন ভক্ত, ভগবান সবচেয়ে সন্তুষ্ট হন যখন একজন ভক্ত আরেকজন বদ্ধ জীবকে তার কাছে নিয়ে আসে। যে যে কাজটা ভগবান চাইছেন করতে সেই কাজটা যখন আমরা করছি, তার মাধ্যমে তাকে আমরা আজকে প্রভুপাদ আজকে রাধাকুণ্ডে না থেকে, রাধা দামোদর মন্দিরে না থেকে তিনি সারা পৃথিবীতে গিয়ে প্রচার করেছেন বলে, গ্রন্থ বিতরণ করেছেন বলে আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ রাধাকুণ্ড বলে যে জায়গাটা আছে সে জানতে পারছে, নাহলে কেউ জানতেই পারতো না। আজকে রাধাকুণ্ডকে তিনি সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় করে তুলেছেন, সারা পৃথিবীর মানুষ আজকে নেক্টার অফ ইনস্ট্রাকশন পড়ছেন, তার মাধ্যমে তারা জানতে পারছেন রাধারানীর এই মহিমা। এটার মাধ্যমে রাধারানী সন্তুষ্ট হচ্ছেন, কৃষ্ণ সন্তুষ্ট। তা আমাদের মিশনটা হচ্ছে তাই, যারা রাধাকুণ্ড সম্বন্ধে কিছু জানে না তাদেরকে রাধাকুণ্ড সম্বন্ধে জানান, তাদেরকে নিয়ে আসাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেটা আমরা করতে পারবো একমাত্র গ্রন্থ বিতরণ এবং প্রচারের মাধ্যমে। এবং সেখানেও সাবধানতা আমাদের অবলম্বন করতে হবে। এরকম নয় যে রাধাকুণ্ডে গিয়ে যেন, বৃন্দাবনে আমাদের এখনো বলা হয় যে বৃন্দাবনে গিয়ে একা প্রথমত যাওয়া উচিত নয়, এবং 3 দিনের বেশি থাকা উচিত নয়। 3 দিনের বেশি থাকার জন্য যোগ্যতা দরকার, অনেক রকম কিছু, ইট ইজ নট ভেরি ইজি থিং। হ্যাঁ, এবং গাইডেন্স, এবং আমরা যেটা আগের শ্লোকও পড়েছি যে যারা বৈধি সাধনা ভক্তি থেকে রাগানুগা সাধনা ভক্তিতে ঢুকছে তারাও কিন্তু দে আর অলসো ফলোইং আন্ডার দ্য, দে আর অলসো গাইডেড আন্ডার দ্য প্রোটেকশন অফ এ সিনিয়র ডিভোটিস। তো এটা আমাদের উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমাদের 6টা বেজে গেছে, আর একটুখানি আমি সময় নেব, বেশি যে বিষয় নেই। আমাদের লাস্ট পার্ট আমি অনেকটা বলেও দিয়েছি রাধাকুণ্ড সম্বন্ধে। I will just complete the 11th verse so that next week we can start ISKCON. কৃষ্ণস্য উচ্চৈ প্রণয় বসতি প্রেয়সী ভোপি রাধা কুণ্ডম চাস্য মুনিধি তত্রি এব ব্যাধয় যৎ পৃষ্ঠৈরপি অলম অসুলভম কিম পুনর্ভক্তি ভজম তৎ প্রেমোদম শক্তিদপি সরস্নাতুরাবিষ্করতি। তাড়াতাড়ি কেউ ট্রান্সলেশন করে দিন। প্রভুজি পড়বো বাংলাতে। হ্যাঁ, বাংলায় পড়ে নিন। অনুবাদ। শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজভূমির প্রেমময়ী গোপ বালিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এবং তার সরোবর তারই মতো শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। শাস্ত্রে মুনিগণ এই রূপে বর্ণনা করেছেন। এমনকি এই রাধাকুণ্ড মহান মুনিগণেরও দুর্লভ বস্তু, সুতরাং সাধারণ ভক্তের নিকট তা প্রকৃতই দুর্লভ। সুতরাং কেউ যদি সেই পবিত্র সরোবরে একবার অবগাহন করেন তাহলে তার অন্তরে ভগবত প্রেমের উদয় হবে। তো এখানে আবার সেই একই জিনিস আমরা পড়ছি, রাধাকুণ্ডকে কেন এক্সল্ট, why the রাধাকুণ্ড is so exalted, the lake is so exalted, because it belongs to Srimati Radharani, who is the most beloved object of Sri Krishna. Among all the gopis, she is the best. আমরা অলরেডি এটা আমরা পড়লাম এর আগের শ্লোকে। We have read this thing about the super excellent position of Srimati Radharani. Now here, what is Rupa Goswami is telling about taking bath. By taking bath, Rupa Goswami is telling he in his heart, in his or her heart,
the Krishna Prem will be flourished. But is it like that? এটা কি এরকম যে যার মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম নেই যে একবার ডুব দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেম তার মধ্যে আসবে না, বিষয়টা তা নয়। It is not like that. It is so easy that just by physically dipping the body, this material body, we will develop Krishna Prem. No, we need to appreciate. So that's why here there will be a question. There is a question in open book. আমি যখন when I have given my Bhakti Shastri exam, মানে open book exam, I have wrote this question. This attempted to write this question that why Prabhupada has what was Prabhupada's mood about taking bath? I don't know, that question is same question is there. Instead, I shared it. You can see the question back. So, but here actually we need to understand this point that uh, here Rupa Goswami is telling that for many exalted personalities also, they cannot understand the glories of Radharani. They are, for them also the Radha Kunda is not accessible. Okay. So what is the point of our who are only Vaidhi Bhakti? Radha Kunda is very rarely attained even by great personalities, fully engaged in devotion, not to speak of ordinary devotees who are only engaged in the practice of Vaidhi Bhakti. So for Vaidhi Bhaktis, it is very, very difficult. Vaidhi Sadhana Bhakti. Because we have not developed that spontaneous love. So it is not like we can easily go and jump. Actually, what happened? Okay, let me first complete this thing. So it is stated in that a devotee will at once develop pure love of God, Krishna, in the wake of gopis if he once takes bath in the Radha. Rupa Goswami recommends that even if one cannot live permanently on the banks of Radha, he should at least take a bath in lake as many times as possible. This is most important item in the execution of devotional service. So Bhaktivinoda Thakur writes in this connection that Radhakunda is the most select place for those interested in advancing their devotional service in the wake of lady friends, Shakhis, and confidential serving maids of Manjaris of Srimati Radharam. So not for everyone. Okay. Those who are following, yes, we are actually praying for that. We are praying in each and every day while praying while doing Tulsi Arati. We are praying for this one. Sokhir Anugato kar. So our prayers is like that because we are following Rupa Goswami. Our entire movement, our Krishna ISKCON movement, particularly ISKCON Gauriya Vaishnava, not actually Brahmamadhya Gauri. We cannot say Brahmamadhya Gauriya is following this. Because when Chaitanya Mahaprabhu has visited South India, he has highlighted this, that in your Shiva, Venkat Bhatta, he told Venkat Bhatta, the father of Gopal Bhatta, that you are worshipping Lakshmi with one reverence. And that Lakshmi want to enter in Rasalila. That means what? That means your Vishnu, our Krishna is better than Vishnu. The worship of Vishnu is not so exalted. She is not happy. Lakshmi Devi is not happy. She wants to take. That's why she is doing tapasya at Kolhapur. Mahalakshmi in the Mumbai, there is a temple, there is a place. So she is worshipping, she is doing sadhana. So that she become qualified to enter at least into the Rashal. So that's how Srila Chaitanya Mahaprabhu said, because your worship is with Aishwarya Bhav. But here is Madhura, it is Madhurja Mandi. And this Madhurja is also Parokya Madhurja, not Shakya Madhurja. Shakya Madhurja is there in Dwarka. It is a Parokya Madhurja. That is further super excellent. Okay. So, and here we see, here when Goswami was giving the hierarchy, today I was also thinking, he mentioned Mathura. There is no mention of Dwarka. Dwarka is not there in picture. In our Gauriya Vaishnava philosophy, the Dwarka is as such not there. Even though such a exalted, so many pastimes are there in Dwarka, we read in Bhagavatam. So Bhagavatam is also a general Vaishnavism, not Gauriya Vaishnavism fully. Until and unless we read with the purport of our acharyas, what they extracted. So it is very
Very, very exclusivity is there in Gauriya Vaishnava particularly, and that is what actually it is referred to. The living entities who are eager to return home to the transcendental kingdom of God, Golok Vrindavan, by means of attaining their spiritual body, should live at Radha Kundo, take shelter of the confidential serving maids of Srimati Radha, and under their direction engage constantly in her service. This is the most exalted method for those engaged in devotional service under the protection of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this connection, so this is what. So, but now the question comes: do we know what is worship the Swarup, or can we aspire which may not be there, which is not actually our Siddha Swarup? Can we aspire for that? So the Srila Prabhupada said that yes, one can, even in spiritual world, these Swarupas can be changeable, but normally they don't change. It is possible to change. Like when we see the story of Gopakumar, I think it is there in Yod Bhagavatamrita or Loku Bhagavatamrita. So he has gone to Vaikuntha. Then he has gone to Dwarka, Mathura, and finally he gone to Vrindavan. So he wanted to go like that. So that journey is described. The elevation of his mood, intimacy is developed like that. So that is one aspect is there also described by the stories of Gopakumar. I will not enter much detail of it. I also don't know much until now. So I just whatever written by Srila Prabhupada, I am just trying to understand that. That is also very exalted things. So in this connection, so Bhaktivinoda Thakur is telling that this is not for everyone and anyone to go and reside on the bank of even for those who have developed spontaneous love, among them also, because there are Shakho Bhav, there are Vatsalya Bhav. For them, Radhakunda is not required, is not recommended. Only those who are, because here Rupa Goswami is writing from his perspective, because he is Rupa Manjari. So he is giving his aspirations actually, and those who want to follow, because our Vaishnava, Gaudiya Vaishnava philosophy has that kind of inclination to follow the footsteps of gopis, footsteps of Shokhis, Manjuris. That's why we follow Tulsi. Tulsi Arati is there. Tulsi Arati and Tulsi Arati, Tulsi is there everywhere. Tulsi is there Tulsi is very dear. But how we do the Tulsi Arati, that Tulsi Parthana that has been given to us, it is directing to that. But it is not an artificial imposition on our consciousness. It is a natural revelation should happen like that. So we need to understand that. In this connection, Srila Bhaktivinoda Saraswati writes that even great sages and great devotees like Narada and Shanaka do not get an opportunity to come to Radha Kundu to take that. They are not also not allowed. They don't think themselves as a qualified to take bath. What then to speak of ordinary devotees? If by great fortune one gets an opportunity to come to Radha Kunda and bathe even once, he can develop his transcendental love for Krishna, exactly as the gopis did. It is also recommended that one should absorb in the loving service of the Lord. One should bathe there regularly and give up all mental conception, taking shelter of Sri Radha and her assistant Gopi. If one is thus constantly engaged during his lifetime, after giving up the body, he will return back to Godhead to serve Sri Radha in the same way as he contemplated during his life on the banks of Radha Kunda. The conclusion is that to live on the banks of the Radha Kunda and to bathe there daily constitute the highest perfection of devotional service. It is a difficult position to attain even for great sages and devotees like Narada. Thus, there is no limit to the glory of Sri Radhakunda. By serving Radhakunda, one can get an opportunity to become an assistant of Shri Radharani under the eternal guidance of Srimati Radha, of the guidance of gopis. I think here it ends. Actually, what happens? So, what should we do? Shall we not take bath, or we should take bath? What is your opinion? Quickly. Here, Rupa Goswami is telling we should take bath. Prabhupada is telling we should take bath. What we should do? ও Saturamaji আর said, চাই না আর জন্ম নিতে। no, আমরা মানে এখানে স্নান করবো কি রাধাকুণ্ডে স্নান করবো কি করবো না? হ্যাঁ Prabhu, it প্রভুজি should করবো। depend on our gurus. হ্যাঁ? Instruction of our guru. Yeah, this is most important. So, actually, there was the incident, একটা ঘটনা ঘটান বলি।
রাধা স্বামী মহারাজ বৃন্দাবন যাত্রায় নিয়ে যান ভক্তদের। তো রাধাকুণ্ডেও নিয়ে যান। রাধাকুণ্ডের পরিক্রমা, গোবর্ধন পরিক্রমা হয়, রাধাকুণ্ডের সঙ্গে পাশ দিয়ে যায়। কিন্তু তিনি নর্মালি রাধাকুণ্ড স্নান করার কথা বলেন। কোনো এক বছর তিনি বলেছিলেন, তখন ভক্তরা করেছে, নট দ্যাট কি এভরি টাইম। তো আমি বলি, আমি এবার এটা নিয়ে আমি এটা দ্যাট ওয়াজ দিস ওয়াজ এ ওপেন বুক কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি, দ্যাট whether we should bath or not to bath. So what happens when Prabhupada না করেছিলেন কেন? Try to understand. সেই সময় ওয়েস্টার্ন ডিভোটিস কে নিয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। ওয়েস্টার্ন ডিভোটিসরা নিয়ে তিনি গোবর্ধন পরিক্রমা গেছেন, রাধাকুণ্ড দেখিয়েছেন, এবং কিছু ভক্তরা এই নেটওয়ার্ক অফ ইনস্ট্রাকশনের এই জায়গাটা পড়ে তারা রাধাকুণ্ডে নেমে স্টার্টেড টাইপে সেখানে নেমে তারা একেবারে যাকে সুইমিং এর বিভিন্ন রকম স্কিল তারা দেখাতে শুরু করেছে। তো সেইটা যখন প্রভুপাদের কানে আসে, প্রভুপাদ বলে, হোয়াট ইজ দিস, ইউ ননসেন্স, ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য গ্লোরিজ অফ রাধা, শুড নট বাথ, শুড নট টাচ দ্য ওয়াটার অফ রাধাকুণ্ড, এরকম একটা ইনস্ট্রাকশন। So that was actually সেই সময় the ISKCON was very new, devotees were very new, they were not having maturity, they were joyfully, they were not intentionally, they're not having that maturity spiritual maturity. So they have done this kind of thing. So Prabhupada had to restrict them. So he restricted them. And so with that restriction comes to us also that yes, we should have a very respectful mood about Radha Kunda, because this is the molten form of Radharani. So that does then what to mean that shall we not take bath? So I have given instruction when I first gone to Radha Kunda first time, the year 2011. So at that time also I have gone because I started my journey with the devotees from the ISKCON Chopati. So I have gone first time. It was not a Rana Swami Maharaj official jatra, it was normal jatra. So there also we have been told by our senior devotees that take 3 drops of water from the Radha Kunda and sprinkle on that. That is equivalent to taking bath. So that I have done, and I knew that that is the only thing. At that time, I never read this time. This book I was not read at that time. I was only 1 year old devotee at that time. So I saw that none of the devotees have taken the opportunity to dive into the take full bath there. So I also knew that it is like that. That taking bath means from Radhakunda like this. So after that, when I read and I started doing some research, when I've done Bhakti Shastri in 2017, around like that year, after 5-6 years later of my introduction. So there I found that yes, it is not like a Prabhupada has completely asked us not to take bath, but very respectfully and taking the instruction of our spiritual master, we can take bath. We can take bath, but very respectfully, and we should not do any very much cautious. So recently, I think when I have gone in recent one jatra, there for the first time I have taken full bath. Before that, by like I think it was last year only in 2025, for the first time, because all the senior devotees were taking, and by their instruction, by their recommendation, we took bath. Just took bath means just have a one dip and came out. So that respectful mood should be there, and if somebody is not having that mood, it is not required. It is not mandatory. That's what we understood from the instruction of Bhakti Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, and Bhakti Thakur, that it is for the aspiration, those who are aspiring, yes, but we don't have that kind of specific aspiration at this stage. So it is not very much mandatory for us to reside on the bank of Radhakunda or taking bath. But yes, according to our parampara has a culture of that kind of intention. So it is also not
completely is not completely prohibited to take bath. It's not a official prohibition that Prabhupada has given a prohibition that we should not take bath, but with proper consciousness, proper measurement. And that is better that not new devotees, but those who are quite mature, have spent some many years and have understood the mood and have developed that kind of respectful mood, they can, under the instruction of the spiritual master and the spiritual authorities, they can take. So this is the conclusion. And more than that, important, this is the once in a while we can do that. But more than that, important is to embrace the mood and mission of Srila Prabhupada, the preaching mission, cultivation, boiling the milk mission. Okay, these Bhakti Shastris and all these things are actually Prabhupada, the instruction of boiling the milk. The devotees are coming, but they are not getting cultivated properly. So that engaging in that service, bringing new devotees and cultivating them, devotee care, all these things should be more important, not only staying. And this will also please Krishna, please Srila Prabhupada. By pleasing Srila Prabhupada, by the pleasing of the parampara, we can please. This parampara is connected to Radharani. So if we please our immediate representative of our parampara, that means we are indirectly pleasing Radharani. We are connected to Radharani. We are connected to Chaitanya Mahaprabhu's mission. So that is how we can understand these words in line with Srila Prabhupada's mode and mission. Thank you so much for all of your cooperation. So we are ending the class. Srila Prabhupada ki jai, Srila Mahaprabhu ki jai, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Yes. Krishna Prabhu. হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ। বলছি প্রভু, এটা ক্লাসের বাইরেরই প্রভু, আমিও মানে ওই যে আপনি পোস্ট করেছিলেন না যে আপনি শ্রীমদ ভাগবতমে এমএ করছেন, তো প্রভু এটা মানে যে কেউ করতে Recording পারে? can be stopped. Finally, recording can be stopped. Yes. যে কেউ করতে পারে কি? এটা যে কেউ করতে পারে, কিন্তু এই বছরের জন্য অ্যাডমিশন ক্লোজ হয়ে গেছে। এটা প্রতি বছরই এবার থেকে ওপেন হবে। নেক্সট ইয়ার আবার ওই এই সময় আবার ওপেন হবে। তো এই বছরের জন্য এইটা অনলাইনে আছে। এটা অনলাইনে এটা রাধেশ্যাম প্রভুজির একটা ছোট্ট লেকচার, ছোট একটা মানে লেকচার এসেছিল, সেখানে রাধেশ্যাম প্রভুজি এটা বলেছিলেন। এটা অ্যাকচুয়ালি এনবিসিসি পুনা থেকে কোঅর্ডিনেট করছে। আমাদের যে আমাদের ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার আছে আমাদের কলকাতাতে, দ্যাট ইজ দ্য হেড অফিস অ্যাকচুয়ালি। সেখানের সঙ্গে সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি কোলাবোরেশন হয়েছে। সেই কোলাবোরেশনের মাধ্যমে একটা মেইন স্ট্রিম সাবজেক্ট হিসেবে ভাগবতম এবং ভগবত গীতা দুটো কোর্স লঞ্চ হয়েছে। এমএ ইন ভাগবতম, এমএ ইন ভগবত গীতা, 2 বছরের কোর্স। যাদের যাদের যে কোনো ব্যাচেলার ডিগ্রি যাদের আছে, গ্রাজুয়েশন যারা করেছে, তারা এটা কোয়ালিফাই করতে পারে। দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ইট অ্যান্ড দে ক্যান টেক অ্যাডমিশন। তো এটা অ্যাডমিশনটা, হ্যাঁ, এই অ্যাডমিশনটার প্রসেস হচ্ছে, অ্যাডমিশনটা হবে মানে এরকম নয় যে মানে দে ক্যান অ্যাপ্লাই। অ্যাপ্লিকেশনের সময় আমি যখন রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম, তখন প্রথমে একটা 100 মার্কসের পরীক্ষা হয় অনলাইন। তারপরে আরেকটা ফর্ম দেয়, সেই ফর্মে আমাদের কিছু লিখতে বলা হয়, কমিটমেন্ট। তারপরে একটা ইন্টারভিউ হয়, তারপরে ওরা সিলেক্ট করে। আমাদের টোটাল অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছিল ভাগবতমের জন্য 84টা অল ইন্ডিয়া থেকে। তার মধ্যে থেকে সিলেক্ট হয়েছে অনলি 20 জনকে সিলেক্ট করা হয়েছে। তো আমি তখন ভাবিনি কোনোদিন আমি সিলেক্ট হব বলে। আমার কোনো রকম মানে যা শুনেছি আমি শুনে তো ভাবলাম অফিস টফিস করে কি করে হবে। তো ওখানে যারা আছে, ব্রহ্মচারী আছে, তাদের মধ্যে অনেকে আছে, একজন ভক্ত আছে যিনি 2 বার ভক্তি বৈভব, 3 বার ভক্তি বেদান্ত করে ফেলেছে, তিনি এটাতে রেজিস্টার করেছে। তাই ভাবলাম যে এসব ভক্তরাই যোগ্য এসব করার জন্য, আমার কোনো যোগ্যতা নেই। আমি শুনে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে, রেজিস্ট্রেশন করতে এসেছিল, ফর্ম করে দিয়েছি, নাম আসবে না। তা আমি যেদিনকে নাম বেরোয়, লাস্ট নাম দেখছি, আমার 20 জনের লিস্ট বেরিয়েছে, সেখানে আমার নাম দেখে আমি নিজেই অবাক। আমি যে কিভাবে নাম চলে এসছে আমি জানি। এখন চলে এসছে। তো আমি ভাবিনি কোনোদিন আসবে বলে, মানে হরিগুরি বৈষ্ণবদের কৃপাতে কোনোভাবে ঢুকে গেছে। এখন সামহাও এটাকে করতে হবে। তো আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবছিলাম ভক্তিশাস্ত্রী অনেকদিন করা হয়ে গেছে, ভক্তি বৈভব করবো, ভক্তি বৈভব করা হয়ে উঠছে না। এই মোড সেই মোড করা হচ্ছে না। তার মধ্যে এটা দিস উইল বি ইকুইভ্যালেন্ট টু ভক্তি বৈভব এন্ড ভক্তি বেদান্ত, বিকজ কমপ্লিট ভাগবতমটা পুরো পড়া হবে। তো
2 বছর সময় নিয়ে। তো সিলেকশনটা একটু, এবং এখানে সিলেকশনের মধ্যে যেটা আছে 30টা সিট মাত্র আছে। ভাগবতমের 30টা সিট, ভাগবত গীতার 30টা সিটের মধ্যে 15টা সিট হচ্ছে জেনারেলের, 15টা সিট হচ্ছে এসসি এসটি ওবিসি ক্যাটাগরি। এবং ইউনিভার্সিটি বলেছে যে এসসি এসটি ক্যাটাগরির যদি ক্যান্ডিডেট না পাওয়া যায়, ইট উইল বি ভ্যাকেন্ট, ওটা ভ্যাকেন্ট থাকবে। এরকম নয় যে জেনারেল সিট থেকে কেউ ফিল আপ করতে পারবে, ইট উইল বি ভ্যাকেন্ট। তো আমাদের ওই 30টা সিটের মধ্যে 15টা সিট হচ্ছে জেনারেল। আমি যখন এটা শুনলাম, সেটা শুনে তো আমি আরোই বুঝলাম যে আমি জেনারেল ক্যান্ডিডেট, তো কোনো আরোই চান্স নেই। ওই 84 জনের মধ্যে থেকে 15 জনের মধ্যে ঢোকা তো কোনো চান্সই নেই। তা আমি বললাম ঠিক আছে, এটাই হবে না, হবে না, ঠিক আছে। তার মধ্যে হচ্ছে কিভাবে ঢুকে গেলাম আমি নিজেই বুঝতে পারছি। তা এবার বাকি যে 15টা সিট, সেই 15টা সিটের মধ্যে 5 জন ভক্ত পাওয়া গেছে এসসি এসটি ওবিসি ক্যাটাগরি। 5টা সিট এখনো খালি, আরো 10টা সিট খালি। টোটাল 20টা সিট ভাগবতমের জন্য ভর্তি হয়েছে। আর এরকম একটা বাকি 10টা কোর্সের সিট, জন্য তো কেন কাস্ট রিজার্ভেশন, কেন এরকম একটা এটা কোর্সের জন্য ইউনিভার্সিটির কেন? রুল, ও ইউনিভার্সিটির রুল। আচ্ছা, এমনি নর্মাল ইউনিভার্সিটি যা রুল সেই রুলই, সেই কিন্তু রুল এখন তো এটা তো সংরক্ষণ তো ওরা কমিয়ে দিচ্ছে, তাহলে কমিয়ে দিয়ে 7% হয়তো করে এটা দিয়েছে। কমিয়ে দিয়ে হয়তো 15% আসছে। এটা হয়তো কমিয়ে দিয়েছে বলে আমি ঢুকেছি না, বেশি থাকলে হয়তো আর ঢুকতে পারতো না। হয়তো কমিয়ে দেওয়ার পরে 15%, মানে 50% জেনারেল, 50% হচ্ছে এসসি এসটি ওবিসি। তা আজকে একজন ভক্তের সঙ্গে, ভক্তকে বলছিলাম, কত হচ্ছে, আমি তো ওবিসি, আমি তো করতে পারতাম। বলছি, আপনি ছিলেন কোথায়, আপনি অ্যাপ্লাই করেননি কেন? বলছে আপনি তাহলে জানাননি। কাট অফ এবার যারা মার্কস তো কি আমরা, ডিফারেন্ট? হ্যাঁ কাট অফ মার্কস তো তাহলে ডিফারেন্ট, জেনারেলদের জন্য অনেক হাই কাট অফ মার্কস, ওবিসি বা এসটি এই এসসি জানি, দের আমি কাট অফ আমি মার্কস। এখনো সেটা এখনো জানি না, কারণ সেই ডিটেলসটা এখন আমাদের কাছে আসেনি, কাট অফ মার্কস নিয়ে। কিন্তু ইভালুয়েশন দেখুন, এটা কি কোশ্চেন, কোশ্চেন ব্যাংক আমরা বানাচ্ছি মানে এটা এবার এটা পুরো কন্ডাক্ট করছে কে? এটার ডাইরেক্টর হচ্ছেন গৌরাঙ্গ প্রভু। এই পুরো প্রোগ্রামটা, এটা গৌরাঙ্গ প্রভুর ব্রেন চাইল্ড। সঙ্গে আছেন রাধেশ্যাম প্রভু। আমি গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে আছেন বলে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে, গৌরাঙ্গ প্রভু আছেন তো ইট উইল বি ম্যানেজেবল, কারণ হি নোজ মেনি ওয়েজ টু হাউ টু ম্যানেজ দিস কাইন্ড অফ থিং। তা ওনারাই কোশ্চেন ব্যাংক দেবেন, কোশ্চেন ব্যাংক দেবেন। এবং এখানে ঠিক আছে, কমেন্ট্রি অনেক কিছু পড়তে হবে। সংস্কৃতের একটা পেপার থাকবে, তারপরে এরপরে নিটের এক্সামের জন্য একটা পেপার পড়তে হবে, সেগুলো থাকবে, যাতে করে দে আর প্রমোটিং ফর পিএইচডি অলসো, প্রফেসরশিপ অলসো। বিকজ এই কোর্সটা এখন অনলাইনে আছে, এরপরে এটা অফলাইনে আসবে, এরপরে এটা গ্লোবাল স্টেজে যাবে। তো অনেক রকম প্রোগ্রাম এর পরবর্তী স্টেজে হবে, কিন্তু ফার্স্ট 3টে কি 2টো ব্যাচ ওরা ভালোভাবে বার করতে শিখবে। ইউনিভার্সিটি বলছে এটা ভালোভাবে আগে ব্যাচগুলো বেরো, তারপরে থিংস উইল বি ইভলভ ইন মেনি ওয়ে। তো আমি জানি না আমি আমি কতদূর কি করতে পারবো, অ্যাটলিস্ট সামহাও যদি পাস করতে পারি সেটা হচ্ছে ব্যাপার। এবার প্রত্যেকটা সেমিস্টারে 50টা শ্লোকা মুখস্থ করতে হবে। টোটাল কোর্সে 200খানা ভাগবতমের শ্লোকা মুখস্থ করতে হবে। সেই শ্লোকার জন্য শ্লোকা ক্লাস হবে হচ্ছে সকাল 9:30 থেকে 10টা ভাগবতম। সকাল 9:30 আমি যখন ইন্টারভিউ চাই, আমি বলছি, আমার তো অফিস, আমি অফিসের মাঝখানে, কেউ বলছে ওই মিটিং এর মাঝখানে একটুখানি ক্যামেরা অন করে বসে যাবেন, তাতে হয়ে যাবে। তো এইসব ম্যানেজ করতে হবে। এখন 50টা শ্লোকা মুখস্থ বলতে যে সংস্কৃত শ্লোকা শুড কাম লাইক এ, মানে মানে ভেরি ফ্লুয়েন্টলি ইউ হ্যাভ টু স্পিক, বিকজ এটা সংস্কৃত সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি দিচ্ছে। তো তারা চাইছে অ্যাটলিস্ট কিছু আমরা সংস্কৃত তো জানি। তো সংস্কৃতের একটা পেজ থাকবে, মানে পেপার থাকবে। সংস্কৃত তো আমি সেই ক্লাস 7-8 পড়েছি, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে যেরকম থাকতো আগে, এখন জানি না কোথায় আছে। কিন্তু তো ওইটুকুই সংস্কৃত দিয়ে চলছিল, কিন্তু এখন সংস্কৃতের পরে গ্রামার হ্যানা ত্যানা অনেক কিছু করতে হবে। এইসব ক্লাসগুলো হবে হচ্ছে শনিবার। এইগুলোর পরীক্ষা হবে, এগুলোর অ্যাজ সাচ পরীক্ষা হবে না, ইন্টারনাল এগুলো চলবে। কিন্তু সংস্কৃত ইউনিভার্সিটিতে তো দেখাতে হবে কিছু জিনিস, যে হ্যাঁ আমরা এইসব সংস্কৃত পড়াচ্ছি, তবে তো নয় তারা অ্যাফিলিয়েশনটা দেবে। না হলে অ্যাফিলিয়েশনটা কি দেবে? শুধু তাহলে তাদের ভক্তি বৈভব ক্লাস হয়ে গেল, ভক্তি বৈভব ভক্তি বেদান্ত ক্লাস, সেটা তো করলে হবে না। ওদেরও ডেকোরাম কিছু, ওদেরও কিছু ফর্মালিটিস মেনটেন করতে হবে। তো সেই সব মেনটেন করে একটা কোর্স ডিজাইন করা হয়েছে, যেটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে। এবং এর মধ্যে একটা আছে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বলে একটা আছে, সেইটা নেবে রাধেশ্যাম প্রভু। রাধেশ্যাম প্রভুজি সেটার জন্য বই বার করেছে, এবং রাধেশ্যাম প্রভুজি চাইছেন এইটার উপরে নলেজ নিয়ে কলেজে 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 যেরকম আমি আমার কলেজ জানি, শিবপুরে অলরেডি আইকিএস ক্লাব বলে একটা ক্লাব হয়েছে, যেই ক্লাবের মাধ্যমে ডাইরেক্টলি তো বোঝা আছে না, সেকুলার নন সেকুলার ব্যাপার আছে। তা এইগুলো এখন কি হচ্ছে,
মডার্ন এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে we want to penetrate the modern education system with this Gita and Bhagavatam course. তো তার জন্য গোরাম প্রভুর প্ল্যান হচ্ছে উই নিড ফ্যাকাল্টিস। তো সেটা কি করে হবে? তো মেইন স্ট্রিমে আস্তে আস্তে ঢোকানো হচ্ছে, ঢুকিয়ে এরপরে এটাকে মেইন স্ট্রিমের এডুকেশনের একটা মানে কেউ যদি চায় আজকে এটা নিয়ে হায়ার এডুকেশন করতে পারে, হি উইল গেট প্রপার MA সার্টিফিকেট, এবং ব্যাচেলারও কোর্স আসছে কিছু, সেই ব্যাচেলার কোর্সও এরপরে আস্তে আস্তে ব্যাচেলার ডিগ্রি অলসো ইন্ট্রোডিউসড। ব্যাচেলার ডিগ্রি অলরেডি একটা চালু হয়েছে তিরুপতি ইউনিভার্সিটি থেকে, ব্যাচেলার ডিগ্রি অন বৈষ্ণব থিওলজি, যেইটা করার জন্য অমোঘলীলা প্রভু সমস্ত প্রিচিং ফিচিং ছেড়ে দিয়ে তিরুপতিতে চলে গেছে। উনি রিসেন্টলি গেছেন, আমি যখন আপনাদের মধ্যে হচ্ছিল তিনি চলে গেছেন ওইখানে, কারণ এই এডুকেশন সিস্টেমের ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের, না হলে শুধুমাত্র এই ভক্তদের মধ্যে ভক্তি শাস্ত্রী করলে হবে। এবার এই ভক্তি শাস্ত্রী যারা আপনারা করছেন, আপনাদের এবার আস্তে আস্তে স্কুল কলেজ গুলোকে পেনিট্রেট করবেন এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে, কারণ এটা আমাদের এডুকেশন, এটা এই এডুকেশনটা পার্ট অফ মেইন স্ট্রিম এডুকেশনের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। তারই বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা চলছে, তার পরিকল্পনার একটা পার্ট হিসেবে এটাকে রাখা হয়েছে। তো আমি তো এগুলো পরে জানতে পারলাম, আমি তো তার আগে রাধেশ্যাম প্রভুজির একটা ভিডিও দেখিয়েছি, ঠিক আছে। তো এবং তারপরে আমি দেখলাম কি বিআরসি কলকাতা, তো কলকাতার সঙ্গে রিলেটেড কিছু তো করে দিই আপনি। তারপরে এবার বাকি যারা প্যান ইন্ডিয়া ভক্ত তারা বলছে আমাদের সব পরীক্ষাগুলো কলকাতায়, বলছে হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি থেকে বারবার বলা হয়েছে যে আপনারা প্যান ইন্ডিয়াতে সেন্টার দিন, বলছেন না অনলি কলকাতা, বিকজ কলকাতা ইজ হেড অফিস। তো অনলি কলকাতায় গিয়ে ভক্তরা এসে পরীক্ষা দেবে, সারা ভারতবর্ষ থেকে যারা ভক্তিরা মানে ভক্তরা আসছে। জয় শিলা প্রভুপাদ। তো এটা প্রভুপাদের কলকাতার দিন জায়গায় এসে বলছে, দেবেন সবাই পরীক্ষা। সবাই এসে পরীক্ষা দেবে, এবং এবার কলকাতার ভক্তদের উপর দায়িত্ব যে যারা আসবে তাদেরকে থাকা সবার সেবা করতে হবে। দমদমে রুষা মাতাজিকে বলেছেন, রুষা মাতাজি আছেন ভগবত গীতা করছে, উনি করছেন ভগবত গীতা MA ভগবত গীতা। রুষা মাতাজির আমি দীক্ষিত নামটা জানি না, ইসকন দমদম, উনি বলছেন হ্যাঁ আমি ব্যবস্থা করে দেবো। এবার আমি তো দিল্লিতে আছি বলে আমাকে ওটা চাপ দিচ্ছে না, আমি ওখানে যারা করবেন তাদেরকে বলেছে যে কলকাতার ভক্তদের দায়িত্ব নিতে হবে, যে তাদেরকে হোস্ট করা, মন্দিরের কোঅর্ডিনেশন কোথায় থাকবে না থাকবে সব চলবে। ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা হবে, ডিসেম্বর আর মে মাসে পরীক্ষা হবে, দুটো সেমিস্টার। বুঝি একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ। বুঝি যদি মানে আমাদের মতো মানে আমার মতো কেউ যদি মানে কখনো কোনো সময় যদি ভাবে তো এই ল্যাঙ্গুয়েজ কি মানে ইংলিশ, কি অনলি ইংলিশ, এটা হচ্ছে কথা। মানে ভাগবতম তখন আমার কাছে থাকবে সব ইংলিশেই? সবকিছু ইংলিশে হবে, পরীক্ষা ইংলিশে হবে, এভরিথিং উইল বি ইন ইংলিশ। এটা হচ্ছে একটা মানে মিডিয়াম এখনো পর্যন্ত ইংলিশে হয়েছে, এটা পরবর্তীকালে হয়তো ইভলভ হবে, অন্যান্য মেইন স্ট্রিম ইংলিশে হতে পারে। হ্যাঁ, বলছি যে হিন্দিতেও কি আছে এটা? না, অনলি ইংলিশ, অনলি ইংলিশ। অনলি ইংলিশ। এটা মানে মিডিয়াম অফ একটু প্রে ইনস্ট্রাকশন করুন যাতে হিন্দিতে থাকে, হিন্দিতে হলে তাও চেষ্টা করবো কখন। দেখা যাক, এটা এখন এখনই কিছু হবে না, এখনই যেই ফরম্যাটটা এখন পাওয়া গেছে সেই ফরম্যাটটা ওকে রাজি করতে হবে। এই ফরম্যাটটা পাওয়া গেছে সেই ফরম্যাটটাতে, এই জন্য আমাদেরকে এখন বলছে দিস ইজ দ্য গোল্ডেন ব্যাগস। হ্যাঁ, আপনাদেরকে উপর দায়িত্ব অনেক। আমাদের এটা অফিসিয়াল ইনোগ্রেশন হবে রাজভবন ডিসেম্বর মাসে, রাজ্যপালের সামনে এটা ইনোগ্রেশন হবে। কারণ যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে একটা চ্যান্সেলর কেউ থাকে না, যে ভাইস চ্যান্সেলর বা রাজ্যপালের একটা ব্যাপার থাকে, তো সেটা রাজভবনে যেতে হবে আমাদের, গিয়ে ওখানে ওদের সামনে একটা অফিসিয়াল ইনোগ্রেট হবে। এখন তো এটা আমাদের আগামীকাল অনলাইনে ইনোগ্রেট হবে, যেখানে গোরাম প্রভু জয়েন করবেন, রাধেশ্যাম প্রভু জয়েন করবেন অনলাইন। তো অফলাইনে ইনোগ্রেশনটা হবে হচ্ছে ডিসেম্বর মাসে। সেই সময় সবাইকে বলেছে যখন ডিসেম্বরে পরীক্ষা দিতে আসবেন তখন হাতে সময় নিয়ে আসবেন, যাতে করে এই প্রোগ্রামটাও অ্যাটেন্ড করতে পারেন। তো সেগুলো হয়তো দেখতে পারবেন কোথাও একটা, কোনো চ্যানেলে কোথাও একটা কিছু আসবে হয়তো। এটা নিয়ে এখন চলছে, এখন দেখা যাক কতটুকু কি করতে পারি, দেখা যাক। আগামী 5 বছরের মধ্যে এটা একটা ভালো চলে আসবে, মানে ভালো হ্যাঁ, জায়গায়, 5 বছর একটা ভালো জায়গা চলে আসবে, কারণ তখন ভালো জায়গায় faculty হয়ে চলে যাবে। আসবে। আর মাস্টার্স তো এবং মোটামুটি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া বাকি মোটামুটি সব সাবজেক্টে তো মাস্টার্সটা তো ইংলিশেই করতে হয়, মানে ইংলিশেই করতে হয়, যেহেতু অল ইন্ডিয়া বেসিসে যে নেট পরীক্ষাটা হয় বা সেট পরীক্ষাটা তাই হয় কিন্তু সব ইংলিশেই হয়। থাকে, হিন্দিও হুম হুম থাকে। তো হিন্দি যদি এখানে আসে তবু হ্যাঁ, তো দেখা যাক, বলবেন এখন হয়তো আপনারা, আসবে, আস্তে আস্তে এটা ইভলভ হবে। এটা কখনো বলবেন। হয়তো সংস্কৃতে আসতে পারে, সংস্কৃতে আসতে পারে, কারণ সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি চাইছে সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজটাকে প্রমোট করার জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হরে কৃষ্ণা ফর অল ইউর কোঅপারেশন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ।